Okay. So, IT and electronics, Yuvraj. Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. My 15 minutes time starts now, sir. Sir, the first slide, sir, is about the action taken, sir. Sir, last time, yesterday also, long detail happened about the WhatsApp and RTGS also, sir, because it comes in a different department. So we are just telling what we are plan to do, sir, and whatever we have identified, sir. You also last time included under the IT, sir, the CCTV also, which Suresh sir will cover in the next slide, next presentation, sir. Next slide. Sir, we have released related to IT also, sir. Around 4 policies have been released, sir, and our innovation policy will come, sir, as you told in the coming cabinet, sir. And also various other things are being done by the related other departments, sir. For the collectors, it is one and the same when you are going to do for this one, sir. Next slide. See, as we told in the morning also, the main request for you is to see that you also have a relevant land for the IT related environment system. One, I told in the morning PPT, means in the morning PPT that you are going to identify the spaces for the network, means neighborhood workstation and the co-working space, which will be giving you. The policy has been released, it will be shared with you also, and we also come with this one. But other than that, please see that you have certain potential for the existing landscapes. Visakhapatnam collector, we are in direct talk with you. People are coming and see the lands. Now by this time you know that you and your team know that what an IT people expect as far as land is concerned. Terrain ela undali, flat ka undala, highway pakana undala. See that various options, including the Himachalam endowment lands is a huge land bank available, which can be used provided we arrive at a common conclusion with the department as well as with the government. So see that how best you can be able to identify the multiple locations, because the requirement is more. Our people have kept a considered estimate of 200 acres, but 200 acres of multiple blocks you have to identify across the districts. It applies to Vijayanagaram also, it applies to Anakapalli also, because these are the bordering districts where you have to create these infrastructures. Guntur also, collector has to see that how best we can, either it is either through pooling or other way, whether we can pool some of the land near Mangalagiri, because of some existing APC layout or other things people are asking. So see that how best we can able to pool or other things, so that we can able to identify and earmark, so that we can facilitate further also. Similarly, previous slide, 1 minute. So Tirupati also, the collector Tirupati, you know that you are doing for the rural areas in both Chris City as well as in the Naidupeta area, but also see that how you can be able to go for the EMC. The present EMC, whatever is the EMC 1 and 2, it has a huge potential. And so see that because there are some 34 acres of land where the land is spending for quite long, maybe some small issues of compensation. Try to resolve the issue so that we can go with it also. If they are eligible assignees, see that whether the land pooling model is possible, so that we can give that portion to them, so that we can move forward. Otherwise, we cannot be able to see the lands also. And also recently, Government of India has, our CM has approached IT Minister, and Government of India is going to have their permanent campus of NIELIT. So that National Institute of Electronics and Information Technology. So you also given some options to us. So we are forward to Government of India. Once it is finalized, we will be able to hand over the land to them also. Next slide. So now this is related to the tribal districts, especially left wing extremism districts, where there are some areas with respect to the sites to be handed over for the USOF project for the towers. Okay. So now there are 37 sites to be handed over. I have given the next slide, and there is also remaining areas where it has to be radiated. I request the collectors. I also given the details also to your details, and I given the number of that particular Airtel, Jio and BSNL people of that particular site also. Have the meeting with the joint collector level or the sub collector level. See that what is an issue. Next slide. These are the 37 places where there are issues with respect to reaching the places and having the towers there. I mean the land is yet to be identified. See that it can be done also, because of certain areas you have to get the RO for related permissions also, expedite it. So we have across the district, and mostly there in particular places of ASR and other places, but it also there in some other districts like Prakasham, Yelur, even we have there are some areas where I've been told that blind spot is there in Nandyal and Kurnool districts also. Please identify and see that whether tower is required, so that we can be able to put it there also. Next slide. And these are the areas where we have to have local issues for road access. Tribal areas, I talked to Dinesh, you will never be able to complete the road so that the tower can come. See that what is alternative.
whether we can by manually or something, we can bring there, erect there, have the tower, because already electricity lines are being laid through tribal areas without road. See that we can able to complete that the tower also, so that we can able to charge the tower also later. And also I request Suresh sir and Dinesh under the SFL, see that wherever these areas are uncovered, please see that your fiber goes to that area, so that we can do the fiberization of the tower through this particular fiber also. Please work it out to the people also. Next slide. So there are some right-of-way issues for the people. I share the data. Mostly it is a forest area and wildlife. See that what is the procedure to be followed and how it can be expedited also. You know the procedure. Everybody knows the procedure. Okay, but how it can be expedited so that you can be able to have these towers also and also right-of-way also in time. Next slide. Sir, I kept it very simple, sir, because already it's covered extensively, sir. I stop here, sir. Thank you, sir. Okay, we'll talk again. Okay, and then presentation అయినా ఒకటేసారి మాట్లాడదాం ఈ 3-4 డిపార్ట్మెంట్ అయినా. సిఆర్డిఏ కూడా రెడీగా ఉంటే బిఫోర్ నోన్ విల్ కంప్లీట్. Good afternoon, everyone. I request everyone to see the presentation placed before you, because there was a small change in the printed booklet presentation. We have revised presentation this morning. So the first slide talks of the action taken report on both the collectors conference dated 5th August, and Honorable CM was kind enough to grant us time on multiple occasions to review tourism department very closely. This shows to suggest how much of emphasis Honorable CM places on the sector. As Honorable CM mentioned, during the launch of Seaplane, tourism sector, all collectors may note, has the highest multiplier effect, while conventional construction and infrastructure projects carry a multiplier effect of 1.5, 2 or 2.5. Tourism ranges between 4 to 6 in developing countries. So please take note of that, and every single contribution to the sector will lead to multiple benefits, not only in terms of contribution to GVA, but also to employment. So the action points are there before the collectors. I would not dwell too much on the action taken reports. Next. So these are the current priorities and focus areas. All the collectors are aware that the new tourism policy has been approved by the Council of Ministers. We have also circulated a copy of the printed policy to all of you. It's one of the most progressive policies by far across the country. So this is the feedback we have also received from Government of India, that it ranks as one of the best policies in the country, both in terms of incentives, in terms of the ambition, and in terms of the broad space we have covered within the policy. So in the policy, we placed emphasis on 7 anchor hubs and 25 thematic circuits. We have defined them very clearly. All the collectors are requested to go through the policy, especially chapters on anchor hubs and thematic circuits. It will give you a full understanding of what are the areas within your respective district jurisdictions falling under each of these thematic circuits. So you are expected to be completely aware of these circuits, because all development will revolve around these thematic circuits. And the anchor hub collectors are also, headquarter collectors are also requested to take note, because we would lead good amount of land in prime tourist areas in your respective districts. So the idea behind making you aware of these anchor hubs and thematic circuits would be to bring in lot of investments in accommodation and hospitality, to also bring in investments that would highlight the tourist attractions of those areas. It could be temple tourism, pilgrimage, or Buddhist, or maybe eco-tourism, beach tourism, adventure. All the verticals of the tourism broad umbrella sector have also been listed in the policy. So it would also be a great reading for all of you to finish the policy first and foremost, so as to get awareness, be aware of all the sectors. So my request to the collectors of these districts would be to familiarize yourself with the themes that have been identified. Then, according to the theme that has been identified for your district, please identify lands in and around those tourist locations. Next. So the current priority or focus sectors, DPRs for big ticket projects under Swadesh Darshan 2. Honorable CM is aware, sir, that recently when the Union Secretary had also come, while we have been sanctioned 2 large projects, Gandikota and Akhanda Godavari, amounting to about 180 crores.
I will come to that slide a little later. Next year, the Government of India is ready to sanction one big ticket project worth 250 crores for any possible sector across the state. So we have identified based on our meetings with Honorable CM some locations which are shown on the slide. Araku Lambasingi as a circuit covering multiple locations within the entire agency area covering 11 mandals. So Collector ASR is requested to examine there are numerous attractive sites in the agency area. To name a few would be doing injustice to the others. So please have a complete lookout for all the destinations, their connectivity, possible availability of lands, and the kind of tourism investments that you can bring in. Similarly, Konasima and Collector having Papikondalu also within their jurisdiction are requested to examine it completely, comprehensively. Keep your ideas ready. We will work with you and develop the DPR. Similarly, under SASKI scheme, as I mentioned, we have already received sanctions for 2 projects for this year. Again, for the financial year 25-26, we are expected to receive more sanctions. So for the SASKI scheme, we are now working on 3 destinations. This morning also, Honorable CM mentioned about Sri Salem. So Amravati Buddhist Circuit and Sri Lanka Ramapuram Maipadu Beach Corridor. So if Sri Lanka gets sanctioned as a last project under this financial year, we'll drop that and we'll focus on the remaining 2 sectors, the remaining 2 destinations. So these collectors are also requested to be completely aware and get your lands ready. That is the greatest assistance that is expected from the collectors. Please identify encumbrance-free land as close to the tourist destination as possible. Then the Prashad scheme, the ongoing schemes are anyway in the knowledge of the collectors. Honorable Minister for IT and Honorable Union Minister for Civil Aviation have both suggested that we should consider taking up Mangalgiri and Srikakulam. Sir, both the collectors have also written to us. We are working on preparation of the DPR in consultation with the local officers. Kanakadurga Temple and Kalahasthiswara Temple also have been requested by the public representative, sir. So, in the first instance, we would be sending DPRs for these 2 temples, Arasvalli and Mangalgiri Temple. We will also be simultaneously working on DPRs for the remaining 2 temples for their comprehensive development. Next. Sir, this is the most important slide which will capture our work in the last 6 months, sir. So, the tune of investments is to the extent of about 6,500 crores and 25,000 plus jobs are likely to be generated from each of these investments. These are extremely big investments, marquee investments. They would also add a lot of brand value and equity, brand equity to the state also. So all the collectors are personally aware of the projects that are coming to your districts. So we request all of you to facilitate, as Secretary Industries mentioned, several hotel groups are coming with their teams for inspections. Please be very considerate to them. Don't delegate it to junior functionary. Personally monitor the visit of the team to your district. Earmark the land clearly, make it very convenient for them to inspect. Also, they might have a few suggestions with respect to flexible nature of allocation. So please take that into consideration. Work on it. If possible, please accommodate that and get back to us. But the first and foremost thing is do not postpone or do not delegate this function to any junior functionary. Please handle it personally. So for investment facilitation, this is what we have mentioned. All of you are ex officio chairman of the district tourism councils. Please conduct meetings, identify potential projects. I have already explained the 25 thematic circuits earlier. Within those thematic circuits, whatever lies in your, please come back. Please come back. Yeah. So you can conduct statutory meetings and identify projects. PPP is the norm in tourism. Honorable CM has always been emphasizing that one sector which can reap huge dividends with PPP is the tourism sector. So please conduct your meetings, identify locations, conceive a few PPP projects, write back to us. We will take the process forward. Facilitate investors' needs, as I already explained. Resolution of land and other issues. As I explained, most of these investments have minor land adjustment issues. Please accommodate them if possible. If not, please explain them the constraints in a polite manner. Ensuring the industry is not disrupted locally. Train district teams to engage cordially with the private sector. Please put your nodal officers, district tourism officers are at your disposal. The regional directors of tourism and the DVMs of APTDC are also at your disposal.
So I would not dwell too much into it, but the right column shows the number of DTC meetings conducted by different collectors. I would urge the remaining collectors also to please conduct it at regular intervals. This is an occasion for you to focus on one of the highest potential holding sectors. And in this slide, you can also mention about the fairs. You can also take note of the fairs, festivals, and events. We have already prepared an annual events calendar. We have already discussed it at the CMO level. We will shortly be discussing it with Honorable CM based on his availability. So the calendar will roll out numerous events at the district level, at the sub-district level, and at the regional level in your jurisdiction. So these events have a basis. They are expected to capture the imagination of people, continuously give them a positive vibe, and also attract. These are occasions for us to brand our tourism potential also. So each event holds multiple benefits for the state. So all the events would be shared with you also. And this financial year also, based on Honorable CM's consent, we plan for 3 big events, for which Honorable CM has already assured during his district visits, namely the Flamingo Festival, the Vizag Beach Festival, and the Araku Festival. Next. So the land requirements, sir, this we have shown to the collectors based on the request from investors so far. Of course, the final point along with this table that I want to make to the collectors is, A, you have already investors who are with us and they need the land issue to be quickly resolved. B, we have upcoming investments for which land banks have to be created. So as I explained, in your respective districts, please identify the thematic circuits. Land as proximate to the circuit as possible, as proximate to the tourist destination as possible should be identified. Please ensure that it's an encumbrance-free land, not held up with the Inam Abolition Act or Estate Abolition Act or any of the revenue laws, so that the moment investor shows interest, we can quickly get the land inspected and we can close in the investment. So please create land banks, especially in destinations close to the existing tourist potential holding sites. So these are the major land acquiring projects that have already come to us. Next. So the list continues. We have investments from Raheja, Mahindra, IRCTC. All these investments have already been pressing for land, so please resolve them at the earliest. And the last one would be on the centrally sponsored schemes. These are ongoing projects. Collectors are requested to closely monitor with the engineering wing of tourism, which is working on them. Simhachalam Temple, Annavaram Temple, and Vedagiri Lakshminarayana Swami Temple. These 3 projects are ongoing currently. The estimated cost is also indicated. And under Swadesh Darshan 2, approximately 30 crores has been sanctioned to Borra Caves for Borra Caves development. So this is also an ongoing project. I request Collector ASR to follow up and speed up. This is it is currently at the tender stage. And next, please. So these are the SASKI schemes I mentioned. These have just been sanctioned just about 10-15 days back. Gandikota and Akhanda Godavari, both the projects have been sanctioned. These are big projects, very big ticket projects. Both the collectors have a huge task before you because this fund is likely to lapse by March 31st, 2026. So all that you have taking out this year, this calendar year, is the full calendar year of 2025. So we are expediting, engaging the PDMC and the final contractor who would execute, but collectors are requested to closely monitor the progress of these 2 works. And on challenge-based destination, these are 2 non-hard intervention projects, meaning they are both soft intervention based. The DPRs have just been submitted to Government of India. So we might expect sanctions to come any point of time. Once it comes, we'll follow up closely, but the collectors concerned are requested to take note of both these projects. So next. That's it from my side, sir. Thank you. సార్ చిన్న ఎడిషన్ చేస్తాను చెప్పండి సార్. ముందుగా మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సార్. ఈ టూరిజంకి ఇండస్ట్రీ హోదా కల్పించినందుకు, అడిగిన వెంటనే దాన్ని ఆమోదించినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈ సాస్కీ ప్రాజెక్టులో గండికోట కానీ అఖండ గోదావరి కానీ రావటం విషయంలో తమరు చూపించినటువంటి చొరవ, అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఢిల్లీలో మాట్లాడి సాధించుకొచ్చినటువంటి వైనం, ఇవన్నీ కూడా
మా అందరికీ కూడా స్ఫూర్తిదాయకం సార్. అదేవిధంగా చాలా సందర్భాల్లో ఈ 6 నెలల కాలంలో ఈ పర్యాటకానికి సంబంధించినటువంటి అనేక కార్యక్రమాల గురించి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ఎమ్మెల్యేలు కానీ జిల్లా కలెక్టర్లు కానీ చాలామంది మా జిల్లాలో ఇవి బాగుంటున్నాయి, మా జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమం చేయండి అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు సార్. దానికి సంబంధించి వీరందరి యొక్క ఆలోచనల్ని ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ కూడా వచ్చి మేము చేస్తాం పీపీపీ మోడ్ ఏదైతే తమరు చెప్పారో ఆ మోడ్లో మేము ముందుకు వస్తాం అనేటువంటి మాటతో చాలామంది అడుగుతుంటే దీనికి ఒక కాన్క్లేవ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచన చేసినా సార్. దాని ప్రకారం రేపు 17వ తారీఖు అనుకుంటున్నాం. 17వ తారీఖున మన విజయవాడలోనే ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఎవరైతే ఈ జిల్లా కలెక్టర్లను కానీ అదేవిధంగా ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని కూడా ఆహ్వానించి వారు ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రాజెక్టులు చేయడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు, వారు ఏ రకంగా ముందుకు రాగలుగుతారు అనేటువంటి అంశాల మీద ఒక పూర్తిగా అన్ని విషయాల్ని క్రోడీకరించి దాన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే మనం దాన్ని భవిష్యత్తులో ఎలా చేయించవచ్చు అనేటువంటిది ఒక పక్కన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేది చేసుకుంటాం, మరో పక్కన పీపీపీ మోడ్, దాంతోపాటు తమరు చెప్పినట్లుగా P4 మోడల్, కేవలం పీపీపీఏ కాకుండా ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం కూడా చెప్పారు, దాంతో కూడా కలుపుకుని ఎలాగ మనం వీటిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేటువంటి అంశం మీద ఈ మీటింగ్లో మనం ఒక రూట్ మ్యాప్ను తయారు చేసుకుంటే రాబోయే రోజుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో కొన్ని, ప్రజల సహకారంతో కొన్ని, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్ల సహకారంతో కొన్ని ఏ రకంగా చేయొచ్చు అనే దాని మీద అందరి యొక్క ఆలోచనలు తీసుకుని బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ చేసి ముందుకెళ్దాం అనేటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నాం సార్. దాని ప్రకారం రేపు రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఎలా ముందుకెళ్లాలనేటువంటి ఆలోచన కూడా చేస్తున్నాం. ఇందులో ఈ 17వ తారీఖు అనుకుంటున్నాం సార్. తమ అందరికీ కూడా ఆమోదయోగ్యం అయితే కలెక్టర్లు కూడా ప్రత్యేకంగా ఇన్వైట్ చేస్తాం సార్. వారు కూడా వచ్చి అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తే వారి ఆలోచనలు చెప్తే బాగుంటుంది. ఓకే, అంటే ముందు మీరు చేయడమా లేకుంటే ఈరోజు మీటింగ్లో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ప్రిలిమినరీ ఎక్సర్సైజ్ చేసి ప్రపోజల్స్ అన్నీ పంపిస్తే విత్ ప్రాపర్ షేప్లో దెన్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ కెన్ సిట్ టుగెదర్ పీపీపీ మోడల్స్, వేరియస్ మోడల్స్ అన్నీ కూడా తయారు చేసి దెన్ ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టుకుంటే దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎట్లా తీసుకుపోవాలను మనం తీసుకుపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది టోటల్ క్రియేటివ్ డిపార్ట్మెంట్. ఇది ఇమాజినేషన్ ఎంత ఉంటే అంత మనకు అవకాశాలు ఉన్నాయి, బీ క్లియర్. రెండోది ఫ్యూచర్లో కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ మ్యాక్సిమం వచ్చే డిపార్ట్మెంట్. వీఆర్ కీపింగ్ 20% గ్రోత్ రేట్. నెంబర్ 1. 20% గ్రోత్ రేట్ రావాలంటే ఫండ్స్ అనేటివి పెద్ద ఇష్యూ కాదు. ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని అంతా కూడా ఇంత మునిపే సెక్రటరీ చెప్పినట్టు ఒక 7 యాంకర్ హబ్స్, 25 థిమాటిక్ సర్క్యూట్స్. మన దగ్గర ఉండే బ్యూటిఫుల్ స్పాట్స్ ఎక్కడ లేవు. ఒక యూనిక్ ఇది ఉన్నాయి. బీచ్ రిసార్ట్స్ కానీ, టెంపుల్స్ కానీ, లేకపోతే ఫారెస్ట్ కానీ వెంచర్ దీనికోసం. ఇంకొక పక్కన ఏదైతే కడపలో ఉండేటి గండికోట, ఇది గ్రాండ్ కెనన్ కంటే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. దానికి వాటర్ ఉండదు, దీనికి వాటర్ కూడా ఉంటుంది. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లేస్. ఇటీవల కాలంలో దాన్ని ఏమీ లేని ప్రపంచం అంతా మార్కెట్ చేస్తారు. పీపుల్ రేటెడ్ 10th మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇన్ ది వరల్డ్ గండికోట. దాన్ని మార్కెటింగ్లో జీరో మార్కెటింగ్. వీఆర్ ఎనేబుల్ టు రికగ్నైజ్ అవర్ పొటెన్షియల్, ఐ కెన్ సే. ఇప్పుడు తిరుపతి ఉంది. తిరుపతి హైయెస్ట్ పిలిగ్రిమేజ్ వచ్చే సెంటర్ తిరుపతి. డొమెస్టిక్ టూరిస్ట్ మ్యాక్సిమం తిరుపతికి వస్తారు, కానీ వాళ్ళు వచ్చేదంతా కూడా 1 డే కూడా ఉండడం లేదు. దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ అనేబుల్ టు క్రియేట్ దట్ ఎకోసిస్టమ్, ఐ కెన్ సే వెరీ క్లియర్లీ. ఇది 1-2 సార్లు ప్రయత్నాలు చేశాం. ఇప్పుడు తిరుపతిలో అంత పెద్ద పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్లో తిరుపతిలో హోటల్స్ లేవు. వచ్చిన వాడు మామూలు చిన్న చిన్న హోటల్స్ ఉన్నాయి, ఆ హోటల్స్లో ఉండి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం స్పెండ్ చేయాలంటే ఈవెంట్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ లేని పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ డెవలప్ చేయాలి. మైస్ డెస్టినేషన్ కింద ఇప్పుడు హోటల్స్ అన్నీ కూడా చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు. దానికి ప్రాపర్గా మీరు
ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ మీరు ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసుకోండి. ఒక ప్రాపర్ హోటల్ ఒకటి కూడా లేదు కొన్ని జిల్లాల్లో. రాష్ట్రంలో కూడా లేవు, మీ జిల్లాలో మరీ లేవు. అక్కడక్కడ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు విజయవాడలో కూడా హోటల్స్ లేవు, ఓన్లీ ఒకటి రెండే ఉండేటివి. ఇప్పుడు కొన్ని వచ్చాయి, అవి చాలు. కనీసం ఒక 50,000 రూములు వచ్చే పరిస్థితిలో ఉండాలి. ప్లాన్ 50,000 రూమ్స్, ఆల్ చైన్స్. ఇది మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు. ఇప్పుడు మనం క్లియర్ కట్ పాలసీ ఇచ్చాం, ఇండస్ట్రీకి పెట్టాం. ఇండస్ట్రీ పెట్టినాక హోటల్స్ రావడానికి పెద్ద అబ్జెక్షన్ లేదు. మీరు మార్కెటింగ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత మీరు క్లియర్ కట్గా ల్యాండ్ అవన్నీ ఇవ్వగలిగితే ఆటోమేటిక్గా వస్తారు. ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి అది వర్కౌట్ చేయండి. రెండోది కల్నరీ కూడా ప్రమోట్ చేయండి. ఈవెంట్స్ కూడా క్యాలెండర్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు. అది కూడా నేను అనేదంటే మిమ్మల్ని అవన్నీ కూడా పెట్టి కన్సల్టెంట్స్ని, ఈవెంట్ మేనేజర్ని, వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్స్ తీసుకురండి. అన్నీ మాకు తెలుసని మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు, ఆ డబ్బుల వల్ల ఫలితాలు రావడం లేదు. డూ ఇట్ ప్రొఫెషనలీ. వాట్ టూరిస్ట్ వాంట్స్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్. లేదు మేము తెలిసిందే మేము చెప్తున్నాం, మీరు చేయాలంటే మాత్రం కుదరదు. దీనివల్ల రారు. దీన్ని స్టడీ చేయండి, వర్కౌట్ చేయండి. అవసరమైతే టూరిజం కార్పొరేషన్ నుంచి ఫండ్స్ రేజ్ చేద్దాం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుంది, పీపీపీ వస్తుంది, కార్పొరేషన్ నుంచి మొబిలైజ్ చేద్దాం. ఫండ్స్ మనం మీనింగ్ఫుల్గా ఖర్చు పెడదాం. ఆల్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసి, నేను చూశాను ఇప్పుడు ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. కొంతమంది కలెక్టర్స్ ఇంకా మీటింగ్లో పెట్టలేదు. ఆ మీటింగ్లో పెట్టకపోతే మీకు సబ్జెక్ట్ కూడా ఒకసారి సిఎస్ గారిని కూడా ఒక చెక్ లిస్ట్ ఒకటి తయారు చేయండి. ఆల్ కలెక్టర్స్లో ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ చూసి వాట్ ఆర్ ఆల్ ది మీటింగ్స్ దే హ్యావ్ టు కండక్ట్ రెగ్యులర్లీ. క్యాలెండర్, మంత్లీ క్యాలెండర్, క్వార్టర్లీ క్యాలెండర్, హాఫ్ ఇయర్లీ ఇవరే పెట్టుకుంటే ఏది మిస్ కాకుండా చేసే అవకాశం వస్తుంది. అప్పుడు ప్రమోషన్ కూడా ఈజీ అవుతుంది. వీలైతే కచ్చ మోడల్లో వాళ్ళు టెంపరవరీ షెడ్స్కి వెళ్ళారు. హోటల్స్ పేరు టెంపరవరీ, బట్ ఫస్ట్ టూరిజం రావాలంటే, హోటల్ రావాలంటే లేట్ అవుతుంది. గండికోట లాంటి ప్లేసుల్లో దే హ్యావ్ గాన్ విత్ టెంపరవరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫాక్ట్ సార్, గండికోటలో ఇప్పుడు మనం చేయబోయే ప్రాజెక్ట్లో అదే ప్రపోజ్ చేసాం సార్. బిఫోర్ ఒబెరాయ్ కన్స్ట్రక్షన్ టైం పడుతుంది కాబట్టి పార్ట్ ఆఫ్ ద శాస్కీ కాంపోనెంట్ ఈస్ టెంపరరీ, 5-star క్వాలిటీ ఉంటాయి. అదే 5-star క్వాలిటీ అలాంటి ఏమున్నాయి తీసుకొని అవన్నీ కూడా ప్రమోట్ చేయండి. కొన్ని ప్లేసెస్లో ఈవెన్ అరకు వ్యాలీ, లంసింగి, లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చే కొద్దిగా ఇక్కడ శ్రీశైలం, ఫ్యూచర్ డెస్టినేషన్లో కూడా ఇది ఒక పార్ట్ పెట్టండి. ఇప్పుడు టెంపుల్ ఫండ్స్ను కూడా ఉపయోగించండి. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా లింక్ చేయండి టూరిజంతో. ఇవన్నీ ఈవెంట్స్ వస్తే తప్ప మీకు అల్టిమేట్గా ఆ ఇంపాక్ట్ రాదు. కాబట్టి ఇది మళ్ళా ఒకసారి మీరు కూర్చొని మొత్తం తయారు చేసి, నాకు హైయెస్ట్ ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చారు ల్యాండ్ రిక్వైర్మెంట్. ది స్టేజ్ హెస్ టు కమ్. మీరు మా దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది, మాకు ఈ హోటల్ కావాలని అడిగే పరిస్థితి రావాలి. ఇప్పుడు మేము మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం, అక్కడ ల్యాండ్ ఇవ్వండి, ఏదో ఆబ్లిగేషన్ కింద. దట్ ఈస్ నాట్ రివర్స్ వే రావాలి. యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. దిస్ ఈజ్ ది బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, వీ వాంట్ డెవలప్. ఇక్కడ హోటల్స్ కావాలి, ఇక్కడ ఈవెంట్స్ కావాలి, మేము కూడా సెర్చ్ చేసాం, మీరు కూడా చెప్పండి అనే పరిస్థితి రావాలి. అది రావడం లేదు. నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి నాకు ఆ స్టేజ్ రావాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది. ఈ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇవి ఇప్పుడే మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆలోచిస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇంకా టేక్ ఆఫ్ కాలేదని. అందుకే వీలైతే 1 or 2 సెంట్రల్ ప్లేసెస్లో ఒక 3-4 వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పీపీ మోడల్లో పెద్ద ఎత్తున టూరిజం డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలని అలాంటి థింకింగ్ కూడా ఉంది. అలాంటి వచ్చేప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలో వర్కౌట్ చేస్తాం. అది మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండోది ఐటీఈసీ పాలసీ. Sir, one very important point in tourism, sir. Whether we see the Kerala model or the Golden Triangle, Delhi, Agra, Jaipur, sir, or the Char Dham, sir. These are the 3 very successful models in India, sir. One of the most critical input is developing local tour operators in each and every destination, sir. Unless these tour and travel operators develop in that place, sir, the other people do not know how to come, sir. Even from our experience, sir,
If we want to go somewhere, generally we get in touch with a travel and tour operator, sir. And then they have a network of travel and tour operators, sir. So if you are going to Bangkok, this tour operator has a contact with a tour operator there. Yeah. So each district, sir, for all the identified anchor hubs and thematic circuits, sir, they need to identify the local travel and tour operators, sir, which will tie up accommodation, the travel, reception, sightseeing, everything has to be come as one package, sir. So the local employment generation will be very high if we do this step simultaneously with the infrastructure development. మీరు ఎకో సిస్టము డెవలప్ కాకుండా ఎవరన్నా రమ్మన్నా వస్తే ఇక్కడ ఏమున్నాయని అడుగుతారు ఫస్ట్. ఏమీ లేకపోతే ఎవరు రారు. వీడు ప్రమోట్ చేసేవాడు కూడా రాడు, వాడికి గిట్టుబాటు ఉండదు. కాబట్టి ఇది ఎకో సిస్టంలో బిల్డప్ చేయాలి. క్లియర్ కట్ మైల్ స్టోన్స్ పెట్టుకోవాలి. మీరు పెట్టుకొని ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేసి ఒక పక్క రూల్ రావాలి, ఒక పక్క ఈవెంట్స్ ఉండాలి, ఒక పక్క ప్రమోటర్స్ ఉండాలి, ఈ సర్క్యూట్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఏజెంట్లు ఉండాలి, ఒక పక్క మీకు ట్రావెల్ కోసం కొంతమంది గైడ్స్ ఉండాలి, వెహికల్స్ ఉండాలి, అన్నిటికంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ఉండాలి. ఇక్కడ డీజీపీ ఉన్నాడు. ఇప్పుడుండే మొన్నటి వరకు ఉండే లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంటే ఎవడు రాడు. ఒక ఈవెంట్ చాలు మొత్తం టూరిజం కొలాప్స్ కావాలంటే. ఆ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టూరిజం అంతా కూడా వెరీ సెన్సిటివ్. ఇది సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ, ఆ బిహేవియర్లో కూడా మార్పు ఉండాలి. వచ్చి వాళ్ళు బెదిరించేది మొదలు పెడితే ఇంక వాడు వేసి ఒక్కరు కూడా రారు మళ్ళీ. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్. మనం అవన్నీ ఓవర్కమ్ కావాలి, ఎడ్యుకేట్ చేయాలి పబ్లిక్ని. మీరు ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయండి. ఇప్పుడుండే రూమ్స్ అన్నీ కూడా నేను చెప్పాను, క్లీనప్ చేయండి ముందు. టూరిజంలో ఉండేటన్ని అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చి కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూమ్స్ షుడ్ బి క్లీన్. ఫస్ట్ లాట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్స్కి వెళ్తున్నాం సార్. మన ఏపీటీడీసీ హోటల్సే. లాస్ట్ టైమ్ యూ సెడ్ వీ షుడ్ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ ప్రోగ్రెసివ్లీ. Some of the good groups like Taj are expressing interest, sir, to take our APTDC and then improve them and run it on their standards. We are floating the first lot of RFP, sir, for the 10 to 12 hotels we are first taking. మీరు ఓనర్స్ కాకుండా ఫెసిలిటేటర్స్గా ఉండాలి. Yes. ప్రమోటర్స్ అండ్ ఫెసిలిటేటర్స్. దెన్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఆటోమేటిక్లీ. Yes. ఓకే సార్, అందుకే ఇది ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ తోటి ఒక మీటింగ్ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసేస్తాం సార్. ఇవనంటే పాలసీ కొత్తది పెట్టాం కాబట్టి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. మీరు ఒకటి కాదు 3 రీజన్లో పెట్టాలి, కంటిన్యూగా చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ నౌ ప్రమోషన్. ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చే ఐడియాస్ కూడా తీసుకోండి. ముందు వాళ్ళందరినీ పిలిపించండి, ఒక మీటింగ్ పెట్టండి, వాళ్ళు ఇచ్చే ఐడియాస్ తీసుకోండి. దెన్ హౌ టు గో అబౌట్ యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్. మేము రావాలనుకుంటే ఏమి ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కూడా వర్కౌట్ చేయండి. వెల్కమ్. అలాగే సార్. నెక్స్ట్ రౌండ్లో 17th ఇక్కడ విజయవాడ గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పింది కాకుండా సార్ 18th నేషనల్ టూరిజం సమిట్ ఉంది సార్. దాంట్లో కూడా వీఆర్ ఎరెక్టింగ్ ఎ స్టాల్ అండ్ దే గివెన్ స్పెషల్ టైమ్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో సార్. అంటే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ సిఐఐ. సో వీఆర్ అటెండింగ్ సార్. వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఎరెక్టింగ్ ఎ స్టాల్ బట్ వీ హావ్ బీన్ గివెన్ డివోటెడ్ టైమ్ స్లాట్ ఫర్ ప్రెజెంటింగ్ అవర్ న్యూ పాలసీ ఆల్సో. ఎక్సలెంట్ వినయ్ గారు. నాకు కావాల్సింది యాక్షన్ ప్లాన్. నెక్స్ట్ 3 months టేక్ ఆఫ్ కావాలి. ఫస్ట్ 6 months పాలసీస్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ 3 months టేక్ ఆఫ్ కావాలి. ఇంకొక పక్కన ఇది కూడా ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీంట్లో ఒక పాలసీ ఇచ్చాం. 5 లక్షల మందికి ఓన్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, నైబర్హుడ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆల్సో జీసీసీ. ఇంకొక పక్కన వర్కింగ్ స్పేస్. ఈ 3-4 కాన్సెప్ట్లోనే ఒక 5 లక్షల మందికి ప్రమోట్ చేయాలనుకున్నాం. మిమ్మల్ని అందరినీ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ ఏవి ఉంటే అవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయమన్నాం. వేకెంట్గా ఉంటే, ప్రైవేటు కూడా వేకెంట్గా ఉంటే ఐడెంటిఫై చేయమన్నాం. ఐడెంటిఫై చేసి ఇప్పటి నుంచి ప్రమోషన్ మొదలు పెడతాం. అది డిపార్ట్మెంట్ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. విల్ క్రియేట్ మ్యాక్సిమం ఎంప్లాయ్మెంట్ త్రూ దిస్ మోడల్. ఇది ఒక ఆ మోడల్. ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కూడా లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఎక్కువ బ్లూ కాలర్డ్ జాబ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మొన్నే మన వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇండస్ట్రీ కూడా తీసుకొచ్చారు. ఇది ఎల్జీ. ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఇంకా ఏమున్నాయని తీసుకొస్తారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ 2 పార్కులు మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం. 1 ఈజ్ తిరుపతి, 1 ఈజ్ ఓర్వకల్లు. ఓర్వకల్లో
మీరు అక్కడ డ్రోన్ సిటీ కూడా అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. టెస్టింగ్, పైలట్ ట్రైనింగ్, అండర్ ది సేమ్ టైం యూస్ కేసెస్ ప్రిపరేషన్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ల్యాండ్ కూడా ఐడెంటిఫై చేశాను సార్, మొన్న విజిట్ కూడా చేశాను సార్. ఐటీ నాకు అది వరకు టెండర్స్ కూడా పిలవాలి. ఇంకా మీరు ఓర్వకల్, కొప్పర్తి, మీరు ఇదైంది నక్కపల్లి అయింది, అది కూడా కాలేదు ఇంకా. సార్ క్రిసిటీ అయిపోయింది సార్, క్రిసిటీ అయిపోయింది సార్, నక్కపల్లి బల్టర్కి అయిపోయింది సార్. వెయిటింగ్ ఫర్ ద పిఎంస్ ఫౌండేషన్ డెవలపర్ టెండరీ స్టడీ సార్. ఓకే, ఇవి రెండు. It will just go a little change, but otherwise finalized. యా, మూడోది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఐ&ఐ, దెన్ అమరావతి ముందు. ఓకే, ఐ&ఐ అండ్ అమరావతి. దెన్ Bhaskar, you can come there. Yeah, start. Sir, Andariki Namaskaram, sir. Sir, with respect to I&A, sir, I will be focusing on 4 major areas where the state government is giving high priority, sir. So, the beginning of sir, action taken report on the last meeting and the subsequent review meetings taken by the Honorable CM, sir. So, the mukhya point ended, sir, in last 3 months we have released a maritime policy and drone policy, sir. Both these policies, after the approval of the cabinet, we have released at the national level also. We have shared with the government of India also. They have also appreciated this, sir. I think this is, they have told that this is one of the most progressive policies which has come in the recent times, sir. We are trying to and to reach out to all the stakeholders, sharing this policy and also get interest from all the people who are interested in the sector, sir. And coming to the specific points here, sir, all these issues which you highlighted last time, sir, we have shared with the collectors, mainly regarding the identification of land in all these locations. As far as the port development is concerned, in the subsequent slide I will come one by one, but the main point what the Honorable CM sir has told was that port development is going to act as a growth engine for that region. It is not just for the port development, but for the port proximal area, and the entire area in the catchment area has to develop as an industrial city and industrial town. For that, we need to have at least 15 to 20,000 acres of land identified near each of the ports. So, which we have already communicated to the collectors, sir. Already survey is also being taken up, sir, individually in all the 4 places. I will be mentioning the status also, sir. Similarly, sir, the lands which are already available in those places, either government land or private land or even forest land, salt lands, there is a need to protect these lands also, sir. Based on your direction, sir, we have already taken up a drone survey in all the 4 locations. We have already mapped the lands, prepared the lat longs of the land, and survey maps are also being ready and shared with the collectors for taking further action, sir. Next. And so another important point which already sir has mentioned in the industrial policy also, it was mentioned, sir, a P4 concept, sir. Wherever we are going to develop the area by taking land, farmers, the landowners should also be made partners in the entire development process. This is a very, very important point, sir, because they should not feel alienated. Generally, in the past, whenever we go for huge land acquisition for mega projects, there used to be opposition from the landowners. Now, we don't want that to happen because the entire coastal area of Andhra Pradesh, around 1054 kilometers, have to be developed. And the development can happen only through such mega investment and which require huge extent of land. So farmers should also be educated and made partners so that they don't feel alienated in this. Sir, coming to the ports, sir, we are having 4 ports are under development, sir. Similarly, 4 fishing harbors also, sir. Next, sir. Sir, here, sir, we are having regular review meeting with the collectors and also with the developers, sir. All the issues at the local level are being addressed by the collectors proactively, sir. There are not many issues, sir. I am only flagging a few pending issues along with the timeline also given to the collectors for addressing this, sir. In the case of Ramahapatnam, sir, about 9.64 acres of land which need to be handed over, sir. Similarly, sir, 7.23 acre land for the R&R also is pending, sir. So, and all these things, sir, we had individual review and we will ensure this. Similarly, sir, in addition to the land already notified for Ramahapatnam, around 9,674 acre of land also is recently identified, sir, for which also we are in the process of preparing the land acquisition notification. Next. So in the case of Krishnapatnam port, there is an old port, but some of the lands which is as per the agreement, as per the concession agreement, are still to be settled, sir, including some forest land, there is some salt land, and also there is some endowment land which need to be converted and given. This is also under various stages because last few years these issues were totally neglected, sir. So now we have taken up all these things. Some of them are pending in the courts. We have spoken to the GPs and we are proactively taking up these issues in the court and also settling it, sir.
In the case of Machilipatnam, sir, only one small bit of land is pending now, sir, which is also in the final stage. Within a week, collector has promised that it will be handed over, sir. In the case of Kakinada Gateway Port, also about 586 acres of land, sir. This also is in the final stages, sir. And this is also being done, sir. In next 3 months, we will be able to take over this. Sir. In the case of Mulapeta Port also, sir, the land acquisition is in various stages. Srikakulam collector has personally intervened and had meeting with the landowners. In the case of Arandar, as well as the port, as well as the approach road, railway line, all these lands in many places we have taken advance possession, sir, and the final awards and payment of the compensation also will be done in next 2 to 3 months, sir. Sir, coming to the airport, sir, Honorable CM sir has announced the setting up of airports across the state in almost all the districts, sir. Here also, sir, we have already identified land in most of the places, and the work is also in various stages, sir. In the case of Dagadarthi, sir, TEFR study and RFP preparation is in the final stage, sir. By the month end, we will be ready with the RFP and the report. In the case of Kuppam and Srikakulam, sir, already the land location is identified. Pre-feasibility study is completed by the Airport Authority of India, and based on the pre-feasibility report which the Airport Authority will be giving us in a week's time, we will be going ahead with the land requirements, sir. So in the case of remaining 4 places, sir, pre-feasibility study is still going on. Airport Authority will take another 2 weeks time to complete and give it to us, sir. So the requirement from the districts, sir, specifically each location I have indicated, sir, what is the pending issue. As I mentioned, these are all last mile issues, sir. Majority of the issues are settled and only the last mile issues, sir. Similarly, in the old airports also, sir, when we had a detailed review with the Airport Authority of India, we found that some of the old issues were pending, like in the case of Rajahmundry Airport, Visakhapatnam Old Airport, Tirupati Airport. These are also, I have monthly meetings with all the collectors also, sir. In that we are able to solve this issue, sir. Next. Sir, another important aspect is the setting up of water drones in the state, sir. This is part of the tourism policy as well, sir. Honorable CM sir also has announced. We have identified 10 locations across the state, sir. Here also, sir, we have indicated to the collectors, and collectors are doing the pre-feasibility study and giving us report. We have received a few reports, and the remaining also is coming up, sir. Sir, here the requirement is about 1.8 acres of land, sir, near a water body, which is either a river or a dam or a lake or a seashore, for setting up the floating platform and also the passenger terminal and amenities. Then that location should also have proper road connectivity so that people can come there. So this requirement we are giving, sir. Once we get the pre-feasibility report, we will be taking up with the Government of India, sir, and we will be projecting it to the Government of India for funding, sir. Next. Sir, as far as the drone corporation is concerned, sir, as you, during the drone conference and also subsequently during the announcement of the drone policy, sir, we have clearly given the priority areas, sir. So this is an emerging field where huge potential is there, sir, and every department can actually have a lot of applications with the drone. This drone city in Kurnool, sir, Oravakal, already the land is identified, sir. We are in the process of finalizing it. Similarly, sir has suggested to start the training facility immediately without waiting for the center to come up. We have already discussed with, next. Sir, we have already discussed with the Information Technology Design and Manufacturing Institute, Kurnool, sir. Triple IT there, sir. They have agreed to spare some space for immediately starting the training facility. We will be starting it from the 1st of January, sir. 3-4 courses we are going to start immediately, sir. Similarly, sir, in all the districts also, we will be requesting the collectors to identify a few candidates with ITI, Polytechnic or BTech qualifications based on the courses where the eligibility is there. We will be indicating to them. We will take candidates from all the districts and send them to Kurnool for training. So this is also work under progress, sir. Next. Sir, sir has suggested to develop 100 use cases and POCs within 3 months on the day of the drone conference in October, sir. Sir, till now, sir, in last 50 days, we have already identified 100 use cases, sir. I have listed out a few of them. Similarly, the POC development also is completed in 20 cases, sir. Remaining 80 also in next 50 days time, sir, we will be completing this process, sir. Huge enthusiasm is there from all the departments, and we are actually cooperating with IIT Tirupati, sir, IIT Chennai, and SRM University and all the other academic institutions having the work in the drone sector also. We are coordinating with them also, sir. Next.
So Drone City I have already mentioned, sir, along with APIAC, because this is part of the APIAC's industrial park. Along with APIAC, we are preparing the master plan, sir, and the land identification, preparation of the master plan, everything is being completed, sir. Within next 1 month, we will be able to prepare the RFP and float the tenders also for inviting third parties to come and set up the common user facilities. Next. Sir, as far as the fiber net is concerned, sir, Honorable CM sir has taken a few reviews and given us clear direction to actually revive the entire RTGS centers in the district, a fiber network in the districts, and also to broaden the scope of the entire activity and also use this for various public governance issues also, including CCTV surveillance, similarly modernizing the Bharat network which is already there in the district, sir. This work is under progress, sir. Next. So specifically, sir, BharatNet Phase 2, sir, Andhra Pradesh is the only state in the country where the state government took up the establishment of digital infrastructure up to the Grama Panchayat level, sir. 55,000 kilometers of optical fiber from the mandal level to Panchayat level is being laid in the state, sir. There are a last few issues including installation of the high electronic equipments and all are pending in some places, sir. We have had a detailed review of all the 591 mandals, and now in next 2 months, we will be able to filling all the gaps. Wherever the equipments have to be purchased, old equipments have to be replaced, this is being done, sir. And for this, sir, we have requested Government of India also, sir. Minister of State for Communication also, we had a meeting, sir. I met him personally in Delhi, and we've given a proposal to Government of India also to fund it, sir. Because, sir, now under the BharatNet Phase 3, Government of India is going to fund this project for all the states. Whereas since AP has already done it, we will not be requiring that funding. So what we are requesting, sir, for this last mile connectivity and also filling the gaps of the earlier project which we did, we are requesting for funding, sir, which Honorable Ministry has agreed to take up positively, sir. అంటే మీకు ఏది బెటర్ కూడా చూసుకోండి, సో దట్ మనం వచ్చింది ఫైబర్ నెట్ వచ్చి ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ మీద వచ్చింది. భారత్ నెట్ వచ్చి ఇప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ వేస్తున్నారు. ఇది మనం వాళ్ళు వచ్చినా లేకుంటే మనం డెవలప్ చేసుకొని వై కాంట్ యు గో విత్ దెమ్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ ఆల్సో మోర్ రిలయబుల్, మోర్ వైబుల్ వస్తుంది. దానికి మొత్తం వాళ్ళే చేస్తామంటున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ హ్యావ్ బోత్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్. మనం ఆల్రెడీ చేసాము కాబట్టి, సార్, మనం చేసాం కానీ ఇది లాజికల్గా పోలేదు. 10 లక్షల కనెక్షన్స్ అప్పుడు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 5 లక్షలకు వచ్చారు. దీనికి గెస్టేషన్ టైం కూడా ఉంటుంది 20-30 years, 11-15 years అట్ రిలయబిలిటీ. అదైతే 40-50 years అండర్ గ్రౌండ్ కాబట్టి మోర్ రిలయబుల్. మనకు కావాల్సింది భవిష్యత్తులో బ్యాండ్ విత్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్యాండ్ విత్ ఉంటేనే ఇవన్నీ అవుతాయి. కాబట్టి రెండు ఇప్పుడు కానీ పోయిందంటే మళ్ళీ రాకపోవచ్చు. యూజ్ దట్ ఆల్సో. Yes, we'll do that. Apply. We'll be talking to them, sir, and యా. వైర్లెస్ టెంపరీగా ప్లేస్ టు ప్లేస్ తప్ప విత్ ఇన్ ది రేడియస్ తప్ప కంటిన్యూ వైరస్ రాదు. కాబట్టి రిలయబుల్ రావాలంటే ఇదే మార్గం, అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్. Sir, similarly regarding CCTV surveillance also, I have a separate presentation on that, sir. That's since SPs are also there, I'll be making that. Next. Sir, regarding the completion of the DRTG centers in all the district and the state headquarters, sir, this also sir has given clear direction, sir. We have reviewed it in detail, sir. So almost 60-80% completion, sir. We reviewed, sir, the old contractor, who did the work. He was not made payments for last 3 years. It was completely kept in the back burner. Now we have reviewed it, sir. We will be requiring around 100 crores to complete it, sir. Already government sanctions are there, and a loan was taken from HUDCO, but unfortunately that amount which was taken from HUDCO for this purpose was diverted for some other activity. So as such, we don't have money, sir. So maybe I'll be discussing with finance and then planning it, sir. Within the original sanction only, sir, 100 crore lone and original estimate increase kaakundane complete chestam, sir. So this is a plan ichcham, sir, and from February to March lo we will be able to complete all these centers. Next. Yes, sir, regarding the CCTV surveillance, show the other people. Sir, if you permit, sir, the same presentation, should I show it now or when the... No, afterwards, మధ్యాహ్నం పైన
లా అండ్ ఆర్డర్ అప్పుడు తీసుకోండి. చేస్తాం. Okay. ఇది ఓన్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దెన్ లా అండ్ ఆర్డర్ అప్పుడు తీసుకుంటాం. So that time I will be mentioning in detail about what is to be done for the CCTV surveillance activity. No. And sir, this is the last area, sir, regarding the gas distribution network, sir, for the individual PNG connections, piped gas connections to the households, and also the city gas distribution center. So, ఇది కూడా sir మన state లోనే 5 agencies are doing the entire work, sir. So, ఇది కూడా మనం ఇప్పుడు we had review with them. We have solved all the long pending issues. Now they have started the work also in all the zones, sir. All the 5 companies have started the work. I am also regularly reviewing, sir. Monthly monitoring పెట్టుకున్నాం సార్ దీనికోసం. ఎందుకంటే లోకల్ బాడీస్ నుంచి ముఖ్యంగా అర్బన్ ఏరియాస్లో, సిటీస్లో కానీ, రూరల్ ఏరియాలో కానీ కొన్ని పర్మిషన్స్ కావాల్సి ఉంది. పైప్ లైన్ లే చేయడానికి, డిగ్గింగ్ చేయడానికి, అలాగే సెంటర్స్ కోసం కొన్ని ల్యాండ్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఉంది సార్. నెక్స్ట్ సో అది కూడా మనం కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాం సార్. సో వీఆర్ నాట్ ఫేసింగ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ ఎనీవేర్. We will be able to complete it on time, sir. No, but Thank there you, is an issue with the municipal administration in this regarding this permission for digging of the things. I think you give us standard instruction because there is a lot of complaints coming that means every time it is getting delayed at the municipal levels. ఇక్కడ 2-3 మీ అందరూ కూడా మెయిన్గా I&Iలో ఆల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. వన్ ఈజ్ పోర్ట్స్. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే పోర్ట్లన్నీ ఇందులో వస్తున్నాయి. అదే సమయంలో కొన్ని ఫిషర్మెన్ పోర్ట్స్ అన్నీ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తున్నాయి. అవి కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాం, అవి యూటిలైజేషన్ రావాలి, ఆ బెనిఫిట్స్ రావాలి. ఈ 2 ఫోకస్ చేయడం. రెండోది స్మాలర్ ఎయిర్పోర్ట్స్, హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్. పోర్ట్లో కూడా హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ వచ్చే పరిస్థితి రావాలి. వెస్ట్ కోస్ట్లో బాంబేలో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ వస్తూ ఉంది. నియర్లీ దగ్గర టు స్టార్ట్ విత్ 1 lakh crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ తీసుకొస్తున్నారు. ఈస్ట్ కోస్ట్లో కూడా వీఆర్ ప్లానింగ్ 1 more పోర్ట్, బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్. హౌ టు గెట్ ఇట్ వీఆర్ ప్లానింగ్. అది వచ్చినా రాకపోయినా మన పోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ 10-14 పోర్ట్లు వస్తాయి. అవన్నీ కూడా డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, ఆపరేషనలైజ్ చేయాలి. రెండోది అల్టిమేట్గా అవర్ ఎయిమ్ ఈజ్ సీ కోస్ట్ రోడ్ కూడా రావాలని. సీ కోస్ట్ రోడ్ వస్తే ఆ రోడ్ను కానీ నేషనల్ హైవే ఎగ్జిస్టింగ్ లింక్ చేసి మధ్యలో కానీ ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు వేసుకుంటా వస్తే దట్ విల్ బి ది బ్యూటిఫుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టూరిజం. దట్ ఈజ్ అల్టిమేట్ ఎయిమ్. అది కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది కానీ కొన్ని బిట్లు వస్తాయి. మూలపేట టు భోగాపురం, విశాఖపట్నం టు కాకినాడ, ఆర్ ఫ్రమ్ కృష్ణపట్నం టు చెన్నై, సూడూరుపేట, ఇలాంటి కొన్ని బిట్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఈజ్ కోస్టల్ కారిడార్లో సీ కోస్ట్ రోడ్ రావాలి. ఎయిర్పోర్ట్లు కూడా కొన్ని ప్రైవేట్లో పెద్ద ఆపరేషన్లో హంగామా కాకుండా ఆపరేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు లాంగ్ బ్యాక్ కుప్పం ఒకటి అనుకున్నాం, అదే మరిగా దగ్గర తోట అనుకున్నాం. ఇలాంటి కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ శ్రీ సిటీ కూడా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేది ఉంటే అక్కడ కూడా పెట్టచ్చు. ఇలాంటివి 1 hour కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ లేకుండా ఎక్కడికి రీచ్ కావాలన్నా అయ్యేట్టుగా ఈ ఎయిర్పోర్ట్లు కూడా గవర్నమెంట్కి కూడా పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు. మనం ఓరోకల్లో పెట్టింది 150-170 crores అయిపోయింది. ఇంకా దాన్ని కూడా ఇంకా ప్రూవ్ చేసుకుని కూడా చేయొచ్చు. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. నౌ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. మూడోది వాటర్ డ్రోన్స్. ఇప్పుడే చెప్పారు, దాన్ని కూడా వాటర్ డ్రోన్స్ని ఆపరేషనలైజ్ చేస్తాం. ఫైబర్ నెట్ అండ్ కంటెంట్ ఆల్సో 2 లింక్ చేయాలి. మీరు ఒరిజినల్గా కంటెంట్ కార్పొరేషన్ పెట్టాం, దాన్ని వైండప్ చేశాం కాబట్టి ఫైబర్ నెట్కి కావాల్సిన కంటెంట్ కూడా ఇచ్చే పరిస్థితిలో ఉండాలి. ఎడ్యుకేషన్ వీళ్ళందరితో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని వాట్ ఆల్ ది కంటెంట్ మీరు చేస్తారా, లేదా నాలెడ్జ్ ఎకానమీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తుందా, దాన్ని ఆన్లైన్లో కంటిన్యూగా నాలెడ్జ్ అవైలబిలిటీలో ఉండాలి. దాన్ని ట్రైనింగ్స్ కూడా చేయాలి, లింక్ చేయాలి. ఇప్పుడు కర్మయోగి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఎంప్లాయీస్కి అందరికీ పెడుతున్నారు. లైక్ దట్ పబ్లిక్ కూడా మనం యూటిలిటీకి ఇది పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కూడా వర్కౌట్ చేయండి. డ్రోన్ కార్పొరేషన్ మీరు పెట్టారు, అవి ఇంకా ఆపరేషన్ ఎంతమందిని మీరు ట్రైన్ చేశారు, ట్రైనర్స్ ఎంతమందిని చేశారు, సర్టిఫికెట్స్ ఎంతమందికి ఇచ్చారు. అదే మరి దానికి లార్జ్ స్కేల్లో తీసుకోవాలంటే చాలా హోంవర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ రావాలి. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ రావాలంటే స్కేలింగ్ జరగాలి యూజ్ కేసెస్ అన్నీ. అప్పుడే మీకు ఏదో ఫ్యాన్సీగా చేస్తే ఏది కూడా వైబిలిటీ రాదు. దాన్ని వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సీసీటీవీ కెమెరాస్ మళ్ళీ ఏం మాట్లాడదాం. భారత్ నెట్ కంపల్సరీగా మీరు చేయాలి. మీరు గ్యాస్ ఇది కూడా కార్పొరేషన్ కూడా మీరు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవంటున్నారు, కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆపరేషనలైజ్డ్. మీరు కార్పొరేషన్ పెట్టి కనీసం ఆ కార్పొరేషన్ పార్ట్నర్స్ పెట్టి వాళ్ళని పని చేయనీయకుండా మీరు పని చేయకుండా అసెట్ని ఐడల్ అసెట్ చేశారు. అలాంటివన్నీ రివ్యూ చేయండి. వీ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్. అల్టిమేట్గా గ్యాస్ కార్పొరేషన్ వల్ల కూడా మనకు కొంచెం ప్రాఫిట్ వస్తుంది. నేను చెప్పినట్టన్నీ మన డబ్బులు కాకుండా ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి యూజర్ ఛార్జెస్ పెట్టి ఆటోమేటిక్గా డబ్బులు వచ్చే మార్గాలు ఇవి. మీరు దేంట్లో కూడా మనం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు డబ్బులు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ 8 మళ్ళీ ఒకసారి కలెక్టర్స్ అందరూ నోట్ చేసుకోండి. మేము ఈ జిల్లాల్లో ఎంతవరకు ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో అన్నీ వర్కౌట్ చేయాలి. ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూషన్ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేకుంటే ఇంకో సబ్జెక్ట్కి వెళ్దాం. ఎంతవరకు వచ్చిందో సాల్ట్ ల్యాండ్ ఇక్కడ కాకుండా రెవెన్యూ అప్పుడు తీసుకుందాం, ఇండస్ట్రీ తీసుకోవాలి. మధ్యాహ్నం వచ్చినప్పుడు యువరాజ్ మీరు తీసుకోవాలి. సాల్ట్ ల్యాండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ తీసుకోవాలి. దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేయండి. సార్ ఒక సబ్మిషన్ సార్, కొత్తగా ఫామ్ అయిన జిల్లాలకు కూడా మనకి ఆర్టీజీఎస్ బిల్డింగ్ ఒకటి ఇస్తే బాగుంటుంది. నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు వర్చువల్ బిల్డింగ్ క్లౌడ్ ఎక్కడో ఉంటుంది. అది ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. అది అప్పట్లో క్లౌడ్లో పెట్టకుండా అక్కడే పెట్టి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనుకున్నాం. ఇప్పుడు అవసరం లేదు. సార్ స్మాల్ సబ్మిషన్ సార్, కొత్త జిల్లాలు ఎక్కడైతే ఏర్పాటు అయిందో కలెక్టరేట్సే లేవు సార్. చాలా మంది మా స్కూల్స్ నుంచి జూనియర్ కళాశాల నుంచి డిగ్రీ కళాశాల నుంచి ఆపరేట్ చేస్తున్నారు సార్. సో ఓవర్ ఫేజ్డ్ మేనర్ దే ఆర్ రిక్వెస్టెడ్. విల్ డూ దాట్. ముందు మీ బిల్డింగ్స్ కట్టుకున్నాక ఆలోచిద్దరు. ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో మీకు సీసీటీవీ కెమెరాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉండాలంటే వర్చువల్ ఆఫీస్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఆర్టీజీఎస్ ఆఫీస్ కూడా అవసరం లేదు. కూర్చోవాలంటే పెట్టాం, కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్చువల్. బి క్లియర్. సార్ ఓరోకల్ ఎయిర్పోర్ట్ సార్ మనకి ఓరోకల్ దగ్గర దాదాపు 10,000 ఎకరాలు ఉంది సార్. మనకి ఇప్పుడు దాంట్లో 50% గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో డెవలప్ చేస్తున్నాం సార్, 50% మనం చేస్తున్నాం సార్. సార్ ఇప్పుడు దాని కనెక్టివిటీ సార్, ఎయిర్పోర్ట్కి నైట్ ల్యాండింగ్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇష్యూస్. నైట్ ల్యాండింగ్ లేదు సార్ అక్కడ. సో అదొక ఫెసిలిటీ కూడా ఇవ్వగలిగితే సార్ కొద్దిగా గెట్ ఇట్. దాన్ని కూడా పెట్టుకోండి. మీరు లైట్ ల్యాండింగ్ పెట్టేయండి. ఎంత ఖర్చు పెట్టి యూ గెట్ ఇట్ డన్. ఓకే, విల్ డూ ఇట్. Sir, one more small issue, sir, from ASR. Sir, related to tourism, sir. So, tourism at the district level, we have district tourism council, sir. So, basically, it was given for administrative control of some funds local for doing some local tourism, sir. But we చెప్పినట్టు ఇప్పుడు tourism as an industry వచ్చినప్పుడు, sir, like how we have district industrial promotion meetings. అట్లా టూరిజం ప్రమోషన్ కౌన్సిల్స్ కూడా మనం ఏర్పాటు చేస్తే సార్. సో ఎవ్రీ మంత్ స్టాచ్యుటరీ మీటింగ్గా జరుగుతుంది. అండ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్కి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో సమ్ కన్కరెన్స్ ఉండాలి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏజెన్సీ ఏఎస్ఆర్ఎస్ అని ఏజెన్సీ ఏరియా సార్. అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ రావాలంటే దర్ ఆర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఫర్ ఎల్టీఆర్ సార్, ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెగ్యులేషన్స్. సో దానికి బదులు ఇఫ్ వీ కెన్ క్రియేట్ సచ్ బాడీ విచ్ హ్యాస్ సమ్ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ ద ట్రైబల్స్ ఆల్సో, వీ కెన్ లివరేజ్ దట్. దానికి ఒకటే మార్గం, ఒకసారి టూరిజం పాలసీలో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్స్ ఎట్లా ఫామ్ చేస్తారు, యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. టూరిజం మీద ఐటీ మన ఇండస్ట్రీస్ ఎట్లా చేశారా మరిగా వాళ్ళు సర్టన్ పవర్స్ ఇవ్వండి. దే విల్ టేక్ ఇట్ అప్, దే విల్ కంప్లీట్ ది ప్రాజెక్ట్స్. చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళే చేసేస్తారు, పెద్దవి మీకు వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనం కన్వర్జెన్స్ తీసుకొచ్చాం. బీ క్లియర్. స్టేట్ లెవెల్లో ఇన్వెస్టర్స్ ప్రమోషన్ బోర్డు కానీ లేకపోతే రెండు అదే మరి అక్కడ కూడా పెట్టి అన్ని కన్వర్జెన్స్ పెట్టేయండి. 2-3 ప్రాజెక్ట్స్ కాకుండా కలెక్టర్ కూర్చున్నప్పుడు ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ యూ విల్ క్లియర్ అట్ ఎ టైం. మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా 40 డిపార్ట్మెంట్ పెట్టండి. అదే అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా పెట్టేసేయండి అన్న. సో మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా సార్ ఏపీటీడీసీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రాజెక్ట్ సార్. సో ప్రాజెక్ట్ తర్వాత అవుట్ఫాల్ సపోజ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఆర్ లోకల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ద లోకల్ కమ్యూనిటీ అండ్ ఆల్, టు డీల్ విత్ దట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అథారిటీ పవర్స్ టు బి గివెన్ టు దిస్ కౌన్సిల్స్ సో దట్ ఇప్పుడు ఎస్ఐపిబి మేము ఇక్కడ రివ్యూ చేస్తాం.
సేమ్ థింగ్ మీరు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో మీరు రివ్యూ చేస్తారు, అందులో ఇవన్నీ పెడతాం. రివ్యూ చేయడం కానీ ఎవ్రీ అవర్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్. Right. యూ కెన్ డూ దట్. Sure, sir. Thanks. Okay. Anybody? Then we'll go to CRDA. Yeah, presentation load. The sports will take it up in education. Education tarvata. Okay. CRDA brief. Amravati presentation, sir, load change. There is a presentation. Not this one, new presentation. Yes, sir, yes, sir. Brief, sir, only briefly, sir. Yes. Yeah. అవన్నీ తర్వాత పెట్టుకోండి. ఈ కంప్లైంట్ చేసి పోలీస్ పెడతారా, ముందు పోలీస్ పెట్టేస్తారా? హెచ్ఆర్డీ పెట్టేసి తర్వాత పోలీస్ ఇట్లా పెట్టుకోండి సార్. లంచ్ తర్వాత హెచ్ఆర్డీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? Anyways, Bhaskar, you carry on. I'll start, sir. Sir, I'll start with the good news, sir. Yesterday, sir, the Asian Development Bank in their board meeting has cleared our loan, sir. 15,000 crores. And on the 19th, the World Bank board meeting, sir. They will also clear. So 15,000 crore loan will be coming, sir. And the agreement is that, sir, 25% of the loan we will be able to draw as an advance, sir. That means in the month of January itself, 3,750 crores we will be having on hand, so that all the works will be able to kickstart the works, sir. So that's a good news that Ninna Ratre clear ayin, sir, all board meeting lo. So I just wanted to share with everybody, sir. Okay, good. Sir, on Carry a on. positive note, sir. Sir, next, sir. So this is regarding, sir, I just wanted to have one slide to impress upon everybody the kind of distraction or the negativity with which we started when we started in June, sir. So tamaru June lo government farm avangane meeru inspect chesaru, sir. In fact, most of the buildings which were started between 14 and 19 were not even visible. Thick jungle was there. Asalu manam kattina construction kuda kanpada paristhitilo undevi. And ఆ స్టేజ్ నుంచి సార్ ఆ రోజు మనం విజిట్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యాడ్ రిలీజ్డ్ ఎ వైట్ పేపర్ గివింగ్ ది టోటల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ హెస్ హ్యాపెండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రోడ్ మ్యాప్. ఆ రోడ్ మ్యాప్ తీసుకుని సార్ అకార్డింగ్ టు దట్ రోడ్ మ్యాప్ వీఆర్ ప్రొసీడింగ్ సార్. ఇన్ ద లాస్ట్ 5 months we have gone ahead with that road map. Step by step we are doing, sir. So what has happened is that, sir, first, sir, jurisdiction of Amravati itself was reduced. Some villages were removed from Amravati and certain areas were removed. Other urban local bodies were created. Overall planning mottam disturb ayyettattuga chesindi. In the last 3 months we could get back everything, sir. Now the entire CRDA and Amravati is as it is 2014 లో మనం ఎలా పెట్టుకున్నామో ఆ స్టేజ్కి మళ్ళీ తీసుకొచ్చాం, సార్. ది అర్బన్ అదర్ యూడిఎస్ we could remove, villages we could put back into Amravati and all. ఆ పార్ట్ చేసుకున్నాం, సార్. Then works were completely stalled, machinery was destroyed and a lot of places, sir, even roads were dug out and material was sold, sir. Even construction చేసిన material కూడా తీసుకెళ్లారు. Pipes were removed. A lot of destruction has happened and the whole jungle growth was there. And then structures also, because almost 5 years ఎవరు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల చాలా చోట structures also had a kind of damage which was being visible and all. And the entire demobilization has happened. And when demobilization was happened, there were no specific instructions also to the contractors what to do. Abruptly they were told to go. So they could also not protect the machinery, roads and all. So there was a lot of confusion, sir. And then last time we allotted a lot of government, semi-government and private organization lands icham. Because of this confusion also everybody went away, sir. So that was the status from which we have started, sir. Next. So what we have done, sir, money structures, so koda, because these structures have to be there for next 200-300 years. Every structure we got it inspected by civil engineers from the
IIT Chennai, IIT Hyderabad and all, and every road and every work got inspected, and after proper inspection they have given us the mechanism and the methods by which we have to treat everything, sir. Buildings etla treat cheyali, roads etla cheyali, ఇప్పుడు వేసిన పైప్ లైన్స్ ఎట్లా చూసుకోవాలి, టెస్టింగ్ ఎట్లా చేయాలి, అండర్ వాటర్ ఉన్న వాటిని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి అన్ని చేసి దే హావ్ గివెన్ us a road map, sir, and now we are happy to inform that అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మేము ఎస్టిమేట్స్లోకి తీసుకొచ్చేసాం, సార్. దట్ మీన్స్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎ వర్క్ నౌ. ఇట్ ఈస్ నౌ పార్ట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఎస్టిమేట్స్ విత్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది న్యూ వర్క్, సార్. సో దట్ మీన్స్ విల్ ట్రీట్ ఇట్, ensure that every structure is is proper and the safety is taken care, and we move forward on that, sir. And then, sir, regarding the previous, right, sir, jungle we have cleared, sir, and then the design, sir, again malli mana intu mundu, sir, world renowned designers, Norman Foster, they were all there, vallandarni pampichesaru, sir. Now after a proper process, we have recruited all of them, and we have recruited all the consultants, sir. All the consultants who are working with us prior to demobilization are now, we have the consultants and the manpower back with us to take the things forward, sir. And sir, estimates kuda generate chesi till now about 20,500 crores administrative sanction తీసుకున్నాం. This week we will be starting the tender process for all that, the work, sir. And the balance of the works, which is around 35,000 crores also, by month end, all will be again brought to the authority and to the government. Will take sanctions and float the tenders, sir. So that's the action plan we are looking at in the coming 1 or 2 weeks. Next. So regarding funding, sir, World Bank, ADB through the DA has come forward, and they had agreed to, in principle, to give us the money, and the negotiations were happening, sir. As I said, yesterday ADB has cleared it. 19th, the World Bank board meeting is there, sir. That is happening, sir. Parallelly, in principle, sir, 11,000 crores from HUDCO, another 5,000 crores from KFW also in principle we have taken. So round about, sir, 31,000 crores funds have been tied up for the project, sir. So as we move forward, we will having sufficient funds available to start all the projects and to take them forward to a logical conclusion. In fact, all works that have to be done by the government will be started, sir. All accommodation for all the government staff, from the honorable ministers, the judges, to the class D employee, all government offices, all roads, all farmers ki valsinatundi LPS layouts, everything is covered, sir. So we are hopeful that everything we will be able to kickstart immediately, sir. That is the status. The request to all collectors is, sir, now Amravati, once the work starts, there will be a lot of people required who will be working in the capital, sir. Parallelly, we will work with the collectors and start a good skilling program. So where masons, electricians, plumbers, and all of those people from the districts, you can train them so that they can come and work in Amravati, because we anticipate, sir, in Amravati will create by 2050. We are anticipating it will create 15 lakh jobs, and in the next 5 years we are anticipating at least 20% to 25% of the jobs will be immediately be created. We require a lot of skilling program, and in fact, sir, the skilling program also World Bank is funding us. For every person we skill, we also get a little bit of money, sir. So we are using that also. So I would request collectors, will work with you to ensure that skilling program also takes place in district, so that the people in your districts also get an opportunity to work here, and also ikkada skill gap edaithe undo Amravatiలో construction also, that can be taken care. That is what we request from all the collectors, sir. Next, one specific thing, sir, the entire planning was destroyed by giving 1 cent plots here and there. So మనం వేసుకున్న మాస్టర్ ప్లాన్ చాలా వరకు డిస్టర్బ్ అయింది దానివల్ల. So we requested collectors to to check all the beneficiaries. They have done the checking, sir. This is the numbers available, and alternate lands కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు, sir. Guntur they have completed, sir. NTR కొంచెం ఉంది, అది కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తే will prepare the DPRs to ensure that they get their houses within their areas, so their housing needs also taken care, and we have a good house, sir, rather than creating a slum by having half set, one set, which is really looking really not nice. So a proper livable kind of housing we wanted to give. So we are asking the collectors to cooperate in that, identify the land so that we can get the DPRs prepared and get the construction done as quickly as possible, sir. This is in brief, sir, the status we are looking at, sir. ఇక్కడ
అమరావతి అనేది ఇది పీపుల్స్ క్యాపిటల్, ప్రజా రాజధాని. అట్ ది సేమ్ టైం యూత్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ 3 హబ్స్ అనుకుంటున్నాం. ఇంకా వీలైతే అనేది ఇక్కడ వస్తాయి, కానీ మేజర్గా నేచురల్ డెస్టినేషన్ కింద ఒకటి విశాఖపట్నం, ఒకటి తిరుపతి, ఒకటి అమరావతి ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండబోతుంది. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ స్కిల్డ్ లేబర్ కానీ చాలామంది సెటిల్మెంట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఒకటి టెంపరరీ ఎంప్లాయ్మెంట్, సెకండ్ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ ఫర్ దర్ క్యారియర్ బిల్డింగ్, బోత్ ఉంటాయి. దీన్ని ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలో మీరు కూడా కలెక్టర్స్ అంతా వర్కౌట్ చేయడం ఒకటి. స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి టైం టు టైం విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ హౌ టు డూ ఇట్, వాట్ ఈస్ ది రిక్వైర్మెంట్, సిఆర్డిఏ విల్ టెల్ యూ. దాన్ని బేస్ చేసుకుని వర్కౌట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిన అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ గురించి మాట్లాడాం. ఇందులో 20 lakh జాబ్స్ 5 ఏళ్లలో మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఎయిదర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఆర్ టూరిజం ఆర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ అమరావతి ఆర్ విశాఖపట్నం డెవలప్మెంట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రావాలి. దీన్ని ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలో మీరు ఇద్దరు వర్కౌట్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కూడా మొత్తం ఈ కాన్సెప్ట్లో మీరు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. వీఆర్ థింకింగ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ క్లారిటీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అదే మరి ఇంకొక పక్కన ఇప్పుడు చాలా వరకు నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో వచ్చే యూనివర్సిటీస్ అన్నీ ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. అది ఇప్పటికి చాలా వరకు క్లారిటీ ఇచ్చాం. రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఆర్బీఐ కానీ, ఎక్స్ఎల్ఆర్ఐ కానీ, బిట్స్ పిలాని కానీ, లా యూనివర్సిటీ నేషనల్ లెవెల్లో కానీ, ఇవి డీప్ టెక్నాలజీ ఇంత మునిపే చెప్పాను, ఐబిఎం, టీసీఎస్, ఐఐటి మెడ్రాస్ వీళ్ళందరూ కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. కనీసం ఒక 10 టాప్ యూనివర్సిటీస్ రావాలని, టాప్ 10 హాస్పిటల్స్ రావాలని. ఇది ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా, ఒక ఇంటలెక్చువల్ నాలెడ్జ్ హబ్గా తయారవుతుంది. దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలని మేము వర్కౌట్ చేస్తాం. మీరు కూడా ఎప్పటికప్పుడు కొలాబరేట్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళండి. ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ. ఇంకొక విషయం కూడా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫైనాన్స్ అండ్ సిఆర్డిఏ ఇప్పుడు ఇచ్చిన 15,000 కోట్ల రూపాయలు మన పేరుతో తీసుకుంటున్నాం, కానీ ఎఫ్ఆర్బిఎం లేదు. కానీ ఏ విధంగా చేద్దాం వర్కౌట్ చేస్తామన్నారు, అది కూడా క్లారిటీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది మన అకౌంట్స్ అని మీరే కన్విన్స్ అయిపోవద్దండి. We'll be taking up with the Government of India, sir. Yeah. Once after January was the... అదే మీరు అది ఫైనాన్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ క్లారిటీ ఆన్ దట్. ఓకే, క్యారీ ఆన్. అదే ఇప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడారు కాబట్టి చెప్తున్నా. వస్తున్నారు సార్, డిఏ సెక్రటరీ చీఫ్ సెక్రటరీస్ కాన్ఫరెన్స్కి వస్తున్నారు సార్. మళ్ళీ మాట్లాడతాం. రైజ్ మై బ్యాచ్. యా, అందరికీ నమస్కారం. సార్, ఇది ఎనర్జీకి సంబంధించి పిఎం సూర్య గారు, అలాగే కుసుమ్, రీవ్యాంప్ ఆర్డిఎస్ఎస్ స్కీము, సిబిజీ ఇలాగా కలెక్టర్స్తో మాకు ఉన్న ఇష్యూస్ గురించి ఈ ప్రజెంటేషన్ తయారు చేయడం జరిగింది. సో దీనికంటే ముందుగా ఇప్పుడు ఉన్న పవర్ సప్లై పొజిషన్ గురించి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు బ్రీఫ్. ఇప్పుడు మనకు డిమాండ్ 204 MU ఉంది. దీన్ని రెగ్యులర్గా మేము సప్లై చేయగలుగుతున్నాము. మ్యాక్సిమం టాప్ 3 డిస్ట్రిక్ట్స్ వైజాగ్, వెస్ట్ చిత్తూరు ఎక్కువగా డ్రా చేస్తారు. మామూలుగా బాపట్ల, శ్రీకాకుళం, పల్నాడు తక్కువ ఉంటుంది. మేము ఇప్పుడు ఈ జనవరి నుంచి 214 MU, ఏప్రిల్లో 258 MU, మళ్ళీ జూన్లో 223 MU ఉండొచ్చు అనేది అంచనా వేసుకొని ఆ ప్రకారం ప్లానింగ్ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. సార్, నౌ కమింగ్ టు సూర్య గారు. సార్, ఈ పిఎం సూర్య గారు అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ నేషనల్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఈజ్ ఏ డిమాండ్ డ్రివెన్ ప్రోగ్రామ్. సార్, ఈ సూర్య గారి ప్రోగ్రాంలో దాదాపు ఒక 1 crore హౌసెస్కి మనకు సోలార్ రూఫ్ టాప్ పెట్టాలనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం. ఇది డిమాండ్ డ్రివెన్. మన దగ్గర ఇప్పటివరకు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ వీటిని కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు మన దగ్గర 6,39,669 మనకు ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్స్ అయ్యాయి. ఈ అప్లికేషన్స్లో 77,000 అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ పోర్టల్లో కూడా కంటిన్యూషన్ అయ్యాయి. కాకపోతే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్కి దీన్ని మనము వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఇన్స్టలేషన్. ఈ ఇన్స్టలేషన్ చేయకపోతే ఈ డిమాండ్ డ్రివెన్ ప్రోగ్రాంలో ఏమవుతుందంటే మనం రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు, కానీ
రిజిస్టర్ చేసినవన్నీ కంటిన్యూస్గా మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే వాళ్ళకు బెనిఫిషరీస్కి కూడా బెనిఫిట్ వస్తుంది, అలాగే మనకు స్టేట్కి కూడా బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే దీంట్లో ప్రతి కిలోవాట్కు మనకు ఒక 30,000, ఫస్ట్ కిలోవాట్కు 30,000, సెకండ్ కిలోవాట్కు 30,000, మొత్తం 60,000. ఒకవేళ 3 kilowatts తీసుకుంటే ఇంకొక 18,000, టోటల్ 78,000 విల్ బీ ద బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ 3 kilowatt రూఫ్ టాప్ స్పేస్. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఆల్మోస్ట్ ఎస్సీలందరినీ మీరు కంటిన్యూస్గా రివ్యూ చేస్తున్నారు. దీన్ని డే టు డే బేసిస్ రివ్యూ చేసి ఎంత తొందరగా వీలైతే మనం అంత తొందరగా ఏదైతే రిజిస్టర్ అయ్యాయో వాటిని మనం పోర్టల్లోకి తీసుకెళ్ళడం, వాటి నుంచి లోకల్గా మాట్లాడి అప్లికేషన్ ఇన్స్టేషన్ కంప్లీట్ చేయడం, ఇది ఇంపార్టెంట్. రిక్వెస్ట్ టు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఈజ్ ప్లీజ్ కైండ్లీ రివ్యూ దిస్ ఆన్ ప్రయారిటీ బేసిస్ బికాజ్ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ను చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. సార్ ఈ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామే కాకుండా అది నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. యాజ్ ఫర్ యాజ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ కన్సర్న్డ్, దిస్ ఈస్ ద స్టేటస్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. టోటల్గా స్టేట్లో 6,39,269, మనకి ఇప్పటికే 25,27,00,000 ఈ ఇన్స్టాల్ ఏవయ్యాయో ఇన్స్టలేషన్ వాటికి సబ్సిడీ కూడా రావడం జరిగింది. కాబట్టి మనం ఎన్ని తొందరగా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా పోతే అంత సబ్సిడీ వస్తుంది. దీనికి బ్యాంక్ లింకేజ్ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్లియర్ కట్గా బ్యాంక్స్ అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అలాగే ఎస్ఎల్బీసీలో కూడా క్లియర్ కట్ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కలెక్టర్స్ ఎస్సీస్ ఆర్ మానిటరింగ్ దిస్, కలెక్టర్స్ని కూడా మానిటర్ చేయమని కోరుతున్నాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. తర్వాత రెండవది, ఈ పిఎం సూర్య గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే మనము ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బెనిఫిషరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో 20,17,947 మంది ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా రూఫ్ టాప్ సోలార్ చేయాలా అనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం. దీనికి సంబంధించి మనం ఒక మోడల్ కూడా తయారు చేశాము. ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఒక సబ్రెస్కో లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆ సబ్రెస్కో లాగా యాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఆ సబ్రెస్కో ద్వారా ఈ యాక్టివిటీ చేయిస్తుంది. ఇక్కడ నా రిక్వెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్కి ఏంటంటే దయచేసి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ అలాగే ఎస్సీలతో వేసి బెనిఫిషరీస్ అందరినీ ఇమీడియట్గా మనం ఫస్ట్ పోర్టల్లో అప్డేట్ చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ చేయిస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ ద విచ్ ఎవర్ ఇస్ ద సబ్రెస్కో టు ఇమీడియట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. దీనికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఈ సబ్రెస్కో మోడల్లో బెనిఫిషరీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనకి ఏదైతే లోన్ పోర్షన్ ఉంటుందో ఆ లోన్ పోర్షన్ అనేది సబ్సిడీలోంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఇమీడియట్గా మనం గ్రౌండ్ చేయొచ్చు. దిస్ విల్ బికమ్ ఏ మేజర్ గేమ్ చేంజర్ అవుతుంది. ఒక రకంగా గవర్నమెంట్కి దాదాపు ఏదైతే 20 లక్షల ఈ సబ్సిడీ ఏదైతే ఉందో అది మనకు మిగులుతుంది. పవర్ కూడా తక్కువ కాస్ట్లో వస్తుంది. ఓవరాల్గా స్టేట్లో కూడా మనకు పవర్ కాస్ట్ తగ్గించేందుకు ఇది ఒకటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ టు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ప్లీజ్ కైండ్లీ టేక్ ఇట్ అప్ వెరీ సీరియస్లీ. ఆల్రెడీ బెనిఫిషరీస్ హ్యాస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్. List is with the distribution companies. Subresco model also has been identified. Only thing now is you review it continuously so that the entire beneficiaries are registered in the portal first. Next please. This is regarding PM Kusum. ఈ PM కుసుమ్లో 3 స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మనం ఇంపార్టెంట్గా తీసుకుంటున్నది ఫీడర్ లెవెల్ సోలరైజేషన్. ఇది యాక్చువల్గా ఈ ఫీడర్ లెవెల్ సోలరైజేషన్లో మనం ఒక 3,750 మెగావాట్స్ ఒక 5 lakh అగ్రికల్చర్ పంప్స్ని మనము సోలరైజ్ చేయాలనేది ప్లాను. ఇందులో నిన్ననే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1 lakh phase 1 కింద మనకు పర్మిషన్ కూడా ఇచ్చారు. దీనికి దాదాపు ప్రతి మెగావాట్కు మనకు ఒక 1.04 crores మనకు ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి VGF వస్తుంది. అంటే దాదాపు మనకు ఈ ఫస్ట్ 1 lakh పంప్ సెట్స్కు దగ్గర ఒక 560 నుంచి 600 కోట్లు మనకు VGF వస్తుంది. దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి సబ్స్టేషన్ దగ్గర నియరెస్ట్ ఏవైతే 11 kV ఫీడర్స్ ఉన్నాయో అక్కడ మనం గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ కానీ ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ ఒక 0.5 మెగావాట్ నుంచి 5 మెగావాట్ వరకు ఆ నంబర్ ఆఫ్ పంప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్స్ ఆ ఫీడర్ లెవెల్లో ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకొని ఆ అగ్రికల్చర్ ఫీడర్ పంప్ సెట్స్ని మనము సోలార్ ప్యానల్స్ ద్వారా ఎనర్జైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఆల్సో ఏమవుతుందంటే దీని ద్వారా రైతులకు డే టైం కంటిన్యూస్గా మనం పవర్ కంటిన్యూస్గా ఇచ్చేందుకు ఒకటి అవకాశం ఉంటుంది. రెండవది ఓవరాల్గా అగ్రికల్చర్ సబ్సిడీ తగ్గడము, దాంతోపాటు పవర్ కాస్ట్ కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి నుంచి ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ చాలా క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం ఈ నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీస్ అలాగే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఇలాంటి వాటికి ముందుకెళ్ళి ఓవరాల్గా పవర్ కాస్ట్ తగ్గాలనేది సార్ చెప్పిన 10 ప్రిన్సిపల్స్లో కూడా పవర్ అండ్ ఎనర్జీ అండ్ ఫ్యూయల్
as a single point. కింద కూడా ఆ 10 పాయింట్స్లో కూడా ఉంది. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఎక్కడెక్కడైతే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ సబ్స్టేషన్ దగ్గర నియర్గా అవైలబుల్ ఉన్నాయో ఆల్రెడీ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు, ఇంకొందరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కంప్లీట్ చేస్తే వీ కెన్ టేకప్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. మనకు ఆర్డిఎస్ఎస్ స్కీమ్ కింద ఆల్రెడీ ఫేజ్ 1 కింద దాదాపు మనం ఒక 11,000 కోట్లతో వర్క్స్ చేస్తున్నాము. దీనికి ప్రతి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్ ప్రతి దానికి ఒకటి మనం డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కమిటీ మీటింగ్స్ అనేది పెట్టాలి. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కమిటీ హ్యాస్ బీన్ ఆల్రెడీ నోటిఫైడ్. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఈజ్ ద కన్వీనర్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇంతవరకు ఎవరు ఎక్కువగా మీటింగ్స్ పెట్టట్లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్లెస్ మనం ఈ మీటింగ్స్ పెట్టి ఆ మినిట్స్ మనం అప్లోడ్ చేసి ఆ పిఎఫ్సి ఆర్ఈసి పోర్టల్స్లో పెట్టకపోతే ఫండింగ్ ఇష్యూ అవుతుంది. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ టు ద కలెక్టర్స్ ఈజ్ వన్స్ ఇన్ 3 months ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా కైండ్లీ ప్లీజ్ స్టార్ట్ కండక్టింగ్ దిస్ district electricity committee meetings. This has to be done on priority basis. Then another important project which is going to generate lot of employment is this compressed biogas plants. ఈ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే బేసిక్గా 2-3 రకాలుగా ఉన్నాయి. ఒకటి ఏదైతే మన బయో వేస్ట్ ఉందో ఆ బయో వేస్ట్ని మనం దాన్ని కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం. రెండవది ఎక్కడైతే కొంచెం మనకి వేస్ట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయో, ఎక్కడ మనకు వాటర్ సప్లై తక్కువగా ఉండే ఆ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ రెగ్యులర్ అగ్రికల్చర్ యూస్కు వాడుకోలేమో అలాంటి ల్యాండ్స్ అన్నింటినీ కూడా మన నేపియర్ గ్రాస్ కానీ ఇతర బయో వేస్ట్ కింద మనం బయో ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ కోసం వాడుకుంటే దట్ బయో ఎనర్జీ కెన్ బి కంప్రెస్డ్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి సప్లైడ్. ఇందులో ఏంటంటే ఒకటి మనం ఒక పాలసీ కూడా తీసుకొచ్చాం. ఆ పాలసీలో వీఆర్ గివింగ్ సర్టెన్ ఇన్సెంటివ్స్ అండర్ దిస్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్. అంతేకాకుండా ఈ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్లో ఎవరైతే ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటారో లేకపోతే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఉంటారో హూ కెన్ కలెక్ట్ దట్ బయో వేస్ట్ ఆర్ హూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ దట్ బయోమాస్ అండ్ కెన్ దట్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ కెన్ గివ్ ఇట్ టు దిస్ కంపెనీస్ హూ కెన్ డెవలప్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్. ఈ రకంగా దాదాపు మనం ఒక 2,25,000 వరకు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూరల్ లెవెల్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రెంగ్తెన్ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి గౌరవ ఐటీ మంత్రి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో రిలయన్స్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి దాదాపు ఒక 500 ఈ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్ పెడతామంటున్నారు. దగ్గర ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ అరౌండ్ 65,000 crores అండ్ ఆల్రెడీ ఈ మంత్లోనే వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఇన్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్. Already Prakasham collector has already given us some 3,000 acres of land she has identified, and she has also asked us to give advance position. But our request is, I have already written to all the collectors, particularly I have written DO letters to majority of the collectors, not the coastal district collectors, where I think identifying lands will be slightly difficult. But wherever it is possible, large chunks of lands, they are on lease basis only. It is not direct purchase or anything. The policy clearly says there will be a 30,000 per acre lease. In case of government land, it is 15,000 per acre lease. Since they are all on lease basis, you can identify vast chunks of lands. Actually, I think మనకు ఇటు సైడ్ బాపట్ల డిస్ట్రిక్ట్ అనుకుంటాను, they have also identified some lands. Similarly, Udayagiri side also people have identified some lands. So these are the kind of lands which can be identified. We have already identified some districts where vast extents of these grasslands are available. My request to the collectors is please kindly take this as a priority scheme and identify. ఇంతకుముందే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, ఎప్పుడైతే మీరు మా దగ్గర ఈ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి మీరు ఆ ప్రమోటర్తో మాట్లాడి మాకు అక్కడ పెట్టించండి అంటే విల్ బి వెరీ రెడీ, వెరీ హ్యాపీ టు ఇంప్లిమెంట్ ద స్కీమ్ వెరీ క్విక్లీ. ప్లీజ్ బీ proactive and please identify the lands. So there are certain issues pending with the solar parks. Already మనం ఇంతకుముందు కట్టిన సోలార్ పార్క్స్లో some issues ఉన్నాయి. I don't want to further elaborate on that. Please kindly see that these issues are sorted out. Similarly, ఇప్పుడు మనం తీసుకొచ్చిన పాలసీలో కొత్త సోలార్ పార్క్స్ కానీ కొత్త రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్స్ కానీ వీఆర్ క్రియేటింగ్. దానికి సంబంధించి కూడా వీ నీడ్ వ్యాస్ట్ చంక్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్. That too particularly, majority of these lands will be only on lease basis, so there may not be much criticism also. My request is please kindly identify. Thank you. What is the average cost now, procurement of power this year we are planning? Last year enti year enti? Sir, last year it was ₹5.19, sir.
This year we are bringing it down to 4 rupee 80 paise. అంటే రఫ్లీ అరౌండ్ 39 పైసే ఇన్ ఎన్ ఇయర్. ఈ 6 monthsలో మనం తీసిన ప్లానింగ్ వల్ల ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ సార్. బట్ ఇట్ ఆల్సో టేక్స్ టైమ్, వీ కెన్ రెడ్యూస్ ఇట్ ఫర్దర్ సార్. ఇక్కడ మెయిన్గా అందరికి కూడా క్లారిటీ ఉండాలి. గవర్నమెంట్ యాజ్ సచ్ ఒకటి సోలార్, విండ్, పంప్డ్ ఎనర్జీ, బ్యాటరీ, ఇవి న్యూ వెరైటీస్ కింద వస్తాయి. న్యూ ఎనర్జీ జనరేషన్. ట్రెడిషనల్గా మనకు ఉండేటివి థర్మల్, హైడల్ కొంతవరకు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూసి గ్యాస్ కూడా ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో న్యూ ఎనర్జీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది గ్రీన్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్. ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఆ అడ్వాంటేజ్ మీరు చూస్తే ఒకటి సోలార్ అన్ని దిక్కడలా ఉంది, కానీ మన దగ్గర విండ్ ఎనర్జీకి కొద్దిగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మనం ఒకరం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండే రాష్ట్రం ఇది. అట్ ది సేమ్ టైం పబ్లిక్ ఏదైతే పిఎస్పి పంప్డ్ స్టోరేజ్ ఎనర్జీ కింద చాలా వరకు మనకు ఇది వస్తుంది, పంప్డ్ స్టోరేజ్. ఇది ఈ మూడు ఉపయోగించుకుంటే బ్యాటరీ ఖర్చు తగ్గించే పరిస్థితి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వేర్ వీఆర్ వర్కింగ్. ఎనర్జీ హబ్ కింద తయారు చేయాలని, అవసరమైతే గ్రీన్ కారిడార్స్ కూడా తయారు చేసి, ఇప్పుడు ఏదైతే వచ్చిందో నిన్న మీరు చూశారు ఎన్టీపీసీ మొన్న వరదలున్నా కూడా చేయలేకపోయా, ప్రధానమంత్రి వచ్చేవాడు. 2 lakh crores డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇండస్ట్రీస్, ఎన్టీపీసీ ప్లస్ జెన్కో కలిసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. దీనికి మీరు ఎక్కడికక్కడ అప్రమత్తంగా ఉండి ఇది తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ కానీ ఎంత ఫాస్ట్గా మనం చేసి డిమాండ్ క్రియేట్ చేయగలిగితే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఫ్యూయల్ తగ్గాలి. నిన్న పాలసీలో కూడా ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ ఫ్యూయల్. ఫ్యూయల్ దేనికి వాడుతున్నాం? పెట్రోల్, డీజిల్ వెహికల్స్కి వాడుతున్నాం. అది కూడా తగ్గాలి. తగ్గాలన్నప్పుడు ఆల్ వెహికల్స్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ కన్వర్ట్ చేయాలి. దానికి పాలసీలో ఒక 5,000 మొత్తం సర్వీస్ స్టేషన్స్ పెట్టాం. ఈవీ సర్వీస్ స్టేషన్స్ పెట్టాం. బ్యాటరీ అంతా కూడా పెట్టి సర్వీసింగ్ చేసి అవన్నీ చేయడానికి. అదే సమయంలో ఇండస్ట్రీ పాలసీలో 30 కిలోమీటర్లు ఇక్కడ ఈ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ పెట్టాం. ఇవి రెండు మీరు వర్కౌట్ చేసుకుంటే 100%లో ఇప్పుడు ఇయర్ ₹5.19 నుంచి ₹4.80 తగ్గించాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇంకొక 40 పైసలు 30 పైసలు తగ్గించే పరిస్థితి వస్తుంది మినిమం. డిమాండ్ పెంచడం, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఎనర్జీకి వెళ్ళడం, ఎక్కడ స్కోప్ ఉంటే అక్కడ ఈవీస్ అన్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున వెళ్ళడం. దీనివల్ల పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అవుతుంది, ఎన్విరాన్మెంట్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, కాస్ట్ తగ్గుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ విల్ బికమ్ ఎనర్జీ హబ్గా తయారయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇండస్ట్రీస్, మనకు పోర్ట్లు కూడా ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్. రేపు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే కాకినాడ, విశాఖపట్నం, అదర్ పోర్ట్స్ ఇవన్నీ కావాలి. ఆ అడ్వాంటేజ్ మనకుంది. ఇది కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సూర్యఘర్, ప్రతి ఒక్క ఇంటి పైన మీరు కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసే పరిస్థితి రావాలి. 20 లక్షల మందికి ఈరోజు మనం ఎస్సీ ఎస్టీలకి 200 యూనిట్ల కరెంట్ ఉచితంగా ఇస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఆ 20 లక్షల మంది కుటుంబాలకు కానీ మీరు సెట్ చేస్తే ఈ సబ్సిడీ ఇవ్వడం తగ్గుతుంది, కొంతవరకు సేవింగ్ అవుతుంది. దాని మీద అవసరమైతే ఒక 70 దగ్గర ఇంత మునిపే మనం విజయానంద్ చెప్పినట్టు మనకు సబ్సిడీ కూడా ఉంది. ఫస్ట్ కిలో వాటికి 30, రెండవ కిలో వాటికి 30, థర్డ్ కిలో వాటికి 18 ఫర్ ఈచ్ ఇండివిజువల్. ఇఫ్ యూ కెన్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ అగ్రిగేటర్ని పెట్టి 78 వరకు కానీ చేయగలిగే పరిస్థితి వస్తే, ఒకవేళ వాళ్ళు వాడుకొని కరెంటు మిగిలింది మనకిస్తే వాళ్ళకు డబ్బులు పే చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ఏ ఎర్నింగ్ ఫర్ దెమ్. పైన పెట్టు, అది కూడా వాళ్ళు పైన పెడతారు, మెయింటెనెన్స్ మనమే చేస్తాం. డెవలపర్ని పెడతాం, డెవలపర్ విల్ మేనేజ్, రెక్టిఫికేషన్ రిపేర్స్ ఉంటే వాళ్ళే చేస్తారు. వాళ్ళు చేసేదంతా హోస్టింగ్. అదే మరి వాళ్ళ మీటర్కి కూడా కనెక్ట్ చేస్తాం.
డిమాండ్ ఏ విధంగా వాళ్ళకి అవసరమైనప్పుడు వాడుకుంటారు, సర్ప్లస్ గ్రిడ్కి ఇస్తారు, వాళ్ళకి అవసరం మళ్ళీ తీసుకుంటారు, స్వాపింగ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ఎఫెక్టివ్గా మీరు ప్రమోట్ చేయగలిగితే చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. ఇది జరగాలి. దీనివల్ల అవసరమైతే ఇప్పుడు కుప్పం మేము ఒకటి మోడల్ ఆలోచించాం, చేయమని చెప్పాం. 100% ఎండ్లకు వెళ్ళిపోయి వాట్ ఈస్ ది పవర్ దే కెన్ యూజ్ ఇట్, అందరికీ వర్తిస్తుంది కాబట్టి 78 యూనిట్స్ వరకు మనం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్డ్ కాబట్టి ఊరికే పేపర్ మీద కాకుండా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితే ఆ బెనిఫిట్ మనకు వస్తుంది. అది రీపేమెంట్ కూడా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రీపేమెంట్ వస్తుంది. రెస్కో ఉంది అక్కడ, ఆ రెస్కో పెట్టేసి మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. రెండోది దీన్ని ఎంతవరకు తీసుకుపోవడం. రెండోది గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ టోటల్గా గవర్నమెంట్కి తగ్గాలంటే పబ్లిక్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ అన్ని తీయాలి. పంచాయతీరాజ్లో మున్సిపాలిటీస్లో ఎక్కడ ప్లేసెస్ ఉంటే అక్కడ మీరే కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసుకుంటే స్ట్రీట్ లైట్స్ కరెంట్ ఛార్జీలు కట్టే పరిస్థితులు పోతాయి. అది కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవాలి. అది కూడా అవసరమైతే బ్యాటరీ ఇస్తారా, లేకుంటే మీరు గ్రిడ్కి ఇచ్చి మళ్ళీ మీరు తీసుకోవచ్చు. మూడోది స్కూల్స్ కూడా విపరీతంగా చాలా స్పేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ స్కూల్స్ అన్ని మీరు ఉపయోగించుకుంటే అక్కడ జనరేట్ చేసుకుంటే అవసరమైతే కొంత డబ్బులు కావాలి తిరిగి మీకు వస్తుంది. గ్రిడ్కి ఇవ్వగలిగితే ఎర్నింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు. అది కూడా వర్కౌట్ చేయండి. ఇది ఒక పక్క చేస్తూ ఇంకొక పక్కన కుసుమ్ ప్రాజెక్ట్ పంప్ సెట్ల దగ్గర ఎవరు ముందుకు వస్తే రైతులు మీటర్ పెట్టుకొని కరెంటు వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసి వాళ్ళు వాడుకొని మిగిలింది గ్రిడ్కి ఇస్తారు, లేకుంటే వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా వాడుకుంటారు. నేను చాలా స్పష్టంగా డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ జనరేషన్, దిస్ ఈజ్ ది పాలసీ వీఆర్ టేకింగ్. ఒక ఇండస్ట్రీ ఉంది, మీరు చేయండి. ఇక్కడ చేశారు, ఇంకో ప్లేస్ కావాలంటే మీరు ట్రాన్స్మిషన్ మేము చేపిస్తాం, దానికి డబ్బులు ఛార్జ్ చేస్తాం. ఇట్లా గ్రీన్ ఎనర్జీని ఎవ్రీవేర్ ప్రమోట్ చేయాలనే మన ఆలోచన. అందుకే కుసుమ్లో కూడా దగ్గర 3700 మెగావాట్లు ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఓన్లీ 1000 మెగావాట్లు ఇచ్చారు, గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాం. విల్ గెట్ ఇట్, అవి కూడా వస్తాయి. దాని మీద పంప్ సెట్లలో మీరు రాగలిగితే రైతుల్ని ప్రోత్సహిస్తాం, లేకపోతే సబ్స్టేషన్ పెట్టి అక్కడే ఒక ఎంత ల్యాండ్ కావాలో తీసుకొని అక్కడి నుంచే పవర్ జనరేట్ చేసి లోకల్గా ఇస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే నేను చాలా రోజులుగా ఈ డిపార్ట్మెంట్లో దగ్గర 3 డికేట్లు నేను చూశాను. రిఫార్మ్స్ ఫస్ట్ టైం తీసుకొచ్చి నేను నా పవర్ పోగొట్టుకున్నాను. పవర్ రిఫార్మ్స్ తెచ్చి పవర్ పోగొట్టుకున్నాను 2004లో. ఫస్ట్ టైం 99లో రిఫార్మ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ది కంట్రీ. అప్పటికి ఎక్కడ కూడా పవర్ సెక్టర్ కంటే ఏది రాలేదు. రెగ్యులేటరీ కమిషన్, ఫస్ట్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్, నాట్ ఎయిర్లైన్స్, నాట్ టెలికాం, ఫస్ట్ ఇదే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే వచ్చాయి. అక్కడి నుంచి మేము చాలా ఇన్నోవేషన్ చేసాం ఈ డిపార్ట్మెంట్లో. అప్పట్లో నేను ఎవ్రీవేర్ చెప్పేవాడిని. ఒక వ్యక్తి రావడం, బిల్ రాసుకొని పోవడం, వాళ్ళు వెళ్ళి డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తే డిపార్ట్మెంట్ వేరే ఒక ఆడిటర్ని పెట్టడం, వాడు బిల్ రేజ్ చేయడం, మళ్ళీ ఆ బిల్ తీసుకొని డిపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వడం, వాళ్ళు ఒక మనిషిని పంపించి ఇంటికాడ ఇవ్వడం, ఇంటి దగ్గర ఇస్తే మళ్ళా ఒక రోజున మనం బిల్ కలెక్టర్ వెళ్ళడం, బిల్ కలెక్టర్ వెళ్తే మనం క్యూలో నిలబడుకొని ఆ బిల్లు కట్టడం. అక్కడి నుంచి ఈరోజు ఆటోమేటిక్ బిల్లింగ్ వచ్చింది, ఆటోమేటిక్ పేమెంట్స్ వచ్చేసాయి. మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దట్ ఈస్ ది చేంజ్. ఇప్పుడు ఇంటిపైనే కరెంటు తయారు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. దీన్ని మీరు లాజికల్గా తీసుకపోతే చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. దయచేసి సీరియస్గా తీసుకోండి ఈ డిపార్ట్మెంట్లో. వీ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్. ఎనర్జీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ మస్ట్. వితౌట్ ఎనర్జీ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఏదర్ అగ్రికల్చర్, డొమెస్టిక్, ఇక్కడ మనం కూర్చోవాలన్న కరెంట్ లేకపోతే కూర్చునే పరిస్థితులు లేవు. ఏదర్ ఏసీ ఆర్ లైటింగ్, ఎవ్రీథింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ ప్రియారిటీ. రివ్యూ మీటింగ్స్ పెట్టి కరెక్ట్గా చేయండి. ఈ డిపార్ట్మెంట్ లాజికల్గా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఫ్యూచరిస్టిక్. రెండోది కూడా ఎంత ఎనర్జీ మనం జనరేట్ చేయగలిగితే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పోతే దట్ ఈస్ ది బిజినెస్ అగైన్, ఇండస్ట్రియలైజేషన్, దట్ ఈస్ ఎక్స్పోర్ట్ సబ్స్టిట్యూట్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు వర్క్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. రెండోది డిపార్ట్మెంట్ ఒకటే కోరుతున్నాం, ఈఎస్ఎల్ కూడా బాగా చేస్తున్నారు, దేని మీద కూడా ప్రొజెక్ట్ చేయండి. ఒక యూనిట్ మనం సేవ్ చేస్తే 2 యూనిట్స్ ఉత్పత్తి చేసినట్టు. ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ ఇవన్నీ మనం తీసుకుంటే. రెండోది యాక్సిడెంట్స్.
I don't want to have any accident here afterwards. You send your drones, assess clearly, alert your distribution companies. ఎక్కడ కూడా low hanging ఉంటే all wires you have to rectify. Collectors కూడా మీరు safety is your responsibility. ఇంకొక యాక్సిడెంట్ ఎక్కడ జరిగితే దట్ ఈస్ అవర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ. బిల్డింగ్ల పైన పక్కనే కనపడుస్తూ ఉండడం, లేదంటే లో హ్యాంగింగ్ రావడం, ట్రాక్టర్లు పోతే ఇటు మీద పడడం, ఇవన్నీ కూడా సెట్ రైట్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. సేఫ్టీ కూడా ఉండాలి. దీన్ని కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఇన్ ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ యూ హ్యావ్ టు డూ. బయోఫ్యూయల్ వచ్చింది, 135 crores ఈచ్ యూనిట్ పెడుతున్నారు. ఒక 40-50 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అక్కడ వీళ్ళకి ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఎవరైతే ల్యాండ్ ఇస్తారో వాళ్ళకి ఆదాయం కూడా ఎకరాకు 30,000 రూపాయలు వాళ్ళకి వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. వేస్ట్ ల్యాండ్ ఇస్తే ఇలాంటి న్యూ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి కనీసం నేను చూశాను. కర్నూలులో కొన్ని పార్ట్స్లో అయితే ల్యాండ్ వేస్ట్ ల్యాండ్ నాట్ ఈవెన్ దే ఆర్ గెటింగ్ 1 రూపీ. ఒక 5 ప్రకాశం కూడా అంతే. ఒక 5 ఎకరాలు 10 ఎకరాలు ఇస్తే కనీసం ఒక 2-3 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళకి వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. దట్ ఈస్ మినిమం సపోర్టింగ్ ఇన్కమ్. కాబట్టి మీరు ఇది కూడా జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని అక్కడ ల్యాండ్లో వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వస్తుంది, పని చేస్తే అదనపు ఆదాయం వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్ ఆన్ దిస్? సార్, పుచ్చకల్మాడ విలేజ్లో మళ్ళీ ఒక చిన్న సర్వే చేయించాం సార్ దీనికోసం. సో పిఎం దీనికోసం సార్ చూస్తే సార్ యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క ఇంటి మీద మ్యాక్సిమం వీ కెన్ పుట్ ఫర్ 2 kV సార్, 2 kilowatt దాకా పెట్టవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ స్పేస్ కన్స్టెంట్ సార్. సో ఇక్కడ 2 lakhsలో సార్ 60,000 సబ్సిడీ పోతే 1.4 lakhs దాకా మనము పే చేయాలి సార్. సార్ మనకి ఇప్పుడు 18-19లో మనం ఈఎస్ఎల్ ప్రాజెక్ట్ చేసాం సార్, ఎల్ఈడి ప్రాజెక్ట్ చేసాం. కాన్సెప్ట్ మనం చేసింది ఏంటంటే సార్, వితౌట్ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఎల్ఈడి మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మామూలుగా ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ నుంచి 50% మనకి అమౌంట్ మిగులుతుంది, పవర్ చార్జ్ మిగిలింది సార్. సో దాన్ని రీఫండ్ చేసేటప్పుడు ఈఎస్ఎల్ పే ఆఫ్ కాస్ట్ మొత్తం 24 lakhs లైట్స్ మనం చేయగలిగాం సార్ దాంట్లో. సో ఇక్కడ సార్ ఇలా కుప్పంలో రెస్కో మోడల్ చేస్తున్నాడు సార్. ఈ ఒక్క విలేజ్లో పుచ్చకాయల మోడల్ వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఈఎస్ఎల్ మోడల్ సార్. నో యూ కెన్ పుట్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. అలాంటివన్నీ పెట్టి డిఫరెంట్ విలేజెస్లో కూడా 100% చేస్తే దాన్ని ఒక యూనిట్ కింద చేసుకొని సబ్ స్టేషన్ వారుగా అవసరం రెస్కోలు పెట్టి యూ కెన్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇక్కడ అది చేస్తాం సార్. Substitutes, you can do both. Yes sir, both. So then anybody or otherwise? సార్ చిన్న వేరేది సార్, వేరేది లేదు. వేరేదంటే ఎలక్ట్రిసిటీ సంబంధించిందే పబ్లిక్ కొద్దిగా అవసరమైంది సార్. ఇప్పుడు మనం రోడ్లు వేస్తున్నాం, రోడ్డుగా అడ్డంగా ఒక స్తంభం ఉంది మార్చమంటే దానికి డబ్బులు కట్టమంటున్నారు. ఎవరైనా పేదోడు ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటే దానికి డబ్బులు కట్టమంటున్నారు. మళ్ళీ నువ్వు కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచినారంటావు మళ్ళీ. అలాగనే లేదు సార్, ఎక్స్ప్లెయిన్ కాదు. అదంతా ఆ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా వచ్చిన తర్వాత కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచాలి కదా. ఎక్కడెక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కానీ గ్రామాలు అందరికీ ప్రాబ్లం సార్, ఎవరు అడగలేకపోతున్నారు కానీ చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది సార్. నో అది ఇంతకుముందు దీన్ దయాళ్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి ఉండేది, అందులో పెట్టేవాళ్ళు. దీనికి ఏదో కొంత బడ్జెట్ పెట్టకపోతే అన్ని దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుంది. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. లెట్ us see, note down, we'll have a review. What is the income we are getting? On the basis of that we'll take a call. Okay, yes sir. Okay, then we'll have a lunch break. We'll have a lunch break now, and 2 to 2:45 is the lunch break. 2:45 we assemble again. We start with HRD and skill development, followed with all the regulatory departments.